Lun right now, and she said she just sent it. So refresh your email again and see if it shows up. Okay, he's got it. Okay. Lun, is the password the same? Same. Same, okay. I'm sorry, say that again. Lun, it says that his account has been locked because of multiple login attempts. He used his email address because Yes. right. Yes. Gmail, right? Gmail. You use your Gmail address. Okay. So, and then just click on that link. I just give it to him, and then with the passcode under that link. Yes, and he did that, and he said he's been locked out because of multiple login attempts. I think that maybe multiple failed login attempts. Let me check. Yeah, let me check. Okay, she's checking on her end. What time is it in Vietnam? It is 10:30. Yeah, it's 10:30. I think maybe he need to sign out of the Zoom account right now, and then click on the link I just give it to him. Okay. So Lun is saying sign out of the Zoom account, close the Zoom account. Okay, let me know when you have it closed. Okay. Okay, now go ahead and open the Zoom account again using that link that she sent. Các anh chị ơi, trong lúc chờ diễn giả của chúng ta vào thì ban tổ chức có gửi cho các anh chị tài liệu của chuyên đề 4 này, và chúng ta sẽ xem trước tài liệu cũng như là sẽ tải tài liệu về trong khi chờ đợi ạ. Và các anh chị nhớ là mình sẽ mute mic của mình trong quá trình diễn ra hội thảo. Okay. Yeah, 2023.
Okay. Lun, it's still saying that he's locked out because of multiple login attempts. Because that from his side, because right now I'm just checked that nobody so right now everyone is in the Zoom link already, in the Zoom link. So I think that from his side, if not, because I just give him the original link, that the ID number, so that he don't need to log in his Zoom account, but just click on that. Just so try he it doesn't. again. So he doesn't need to log in. Yeah, just try it. Yeah. Okay. Lun's saying you don't need to log in. You just have to hit on the link that she sent you. Just you don't sign out. Yeah, first just sign out the of his Zoom account first, and then just click on that link. So try it again. So we see. Yeah. So she said, sign out of your Zoom account again. Go into now that you've logged out of your Zoom account, go in the email that she sent and click on that link. Okay. Sign in to join or don't join. Lun. Yeah. He got it. He's got a message that says sign in to join or don't join. So join, please. Join, please. Okay. Click join. It's asking him to enter his email and ask him to enter his password again. Yeah, just try it. Well, just wait a minute. Let me talk to Lun. Yeah, just try it. His laptop say that. Okay, just go ahead and try it again. Yes, try to log in. Yeah. Yeah. Chị Loan ơi, chị cái chỗ này hồi sáng cũng em Yến này chị, hồi sáng em cũng bị giống thầy vậy đó, cho nên là em chia sẻ được cái cách làm của em không chị? Rồi được, em cứ nói đi. Em nói thử. Professor Newfield, I'm Yến. Hi, Ying. Yeah, good. Thank you for being with us, and I just want to share because I think I had the same problem this morning. Okay. Did you Ying, was there a solution to your problem this morning? Yeah. I also need to sign in with my email, and I type my email, and they and it has like several solutions, different way to get in, and I chose sign in with Google, so and it goes very quickly because I am using my Google email, my Gmail, and I try with sign in with Google. So maybe could you please share? He's already trying to sign in with Google. That's what he's using right now. Or is he using Facebook? Go ahead and try to sign in with Google, not with Facebook. Yeah. Maybe. Thank you, Ying. We're working on it. You're very welcome. I hope it works. I hope so too. Tại vì giống như là bên chị cũng, nếu mà chị xài Google, chị mà set up Google nó cũng sẽ nhớ cái Google kia. Là mình có một cái Google. Như chị cơ quan của chị một cái với là cái Gmail personal.
Thế là nếu mình xài khác nhau thì nó không có match. Dạ, với lại chắc tại cái của em hồi sáng em bị là do em đổi điện thoại á chị, cái nó mới không có nhớ trước đó là em đã Oh, what vô are bằng. you doing now, Jim? Tại vì ổng đã sign in mà nó bị kẹt, thành ra là chị mới đưa cái đường link, không cần đi vô cái security nữa. Sorry, say again. Okay. Wait. Don't keep trying because I don't want you to get locked out of another account. So, okay. Well, wait, just slow down for a minute, Jim. Let me talk to Lun. So Lun, he's trying to get in with Gmail, and that doesn't seem to be working either. With Google, I'm sorry, with Google. He's trying. It's not working. But right now, if he sign out, he sign out of the Zoom account already, and just like click on that, but it didn't work. Okay. Okay. Thì cái cách của Yến không được đó Yến ơi. So sign out of the Zoom account again. Okay. Click on the link I give in the email. Okay. Now click on the link that she gave you on the email. The new one. The new link. And now it's going to say launch meeting. Go ahead and join. Well, wait. Don't do anything, please. Let me talk to Lun. Okay, so now should he try to join through Facebook or Google? Other way, there are several ways. Maybe the one that Dr. Jim used with accordingly with the email. Yeah. I'm sorry. Say that again. Yeah, I use the email. Yeah, because when he typed the emails, so please tell him that try to use the way with that support his email. For example, this morning I typed my Google email and I go with Google, so and it works. So maybe if he's using, for example, LinkedIn, for example, and he should go with LinkedIn. Yeah, because there are several ways. Yeah. So, do you understand what? Em nói lại cho chị hiểu chút coi. Là ý là khi mà sign in vô thì là nói ổng là xài cái email address nào? Dạ, giống như là ví dụ ở dưới cái phần mà dưới phần đăng ký nó có rất là nhiều cái lựa chọn để mình đăng nhập đó chị. Nếu mà mình không nhớ password thì mình có rất là nhiều lựa chọn đăng nhập, trong đó là nó có Facebook, nó có Google, rồi một số cái tool khác đó. Thì nếu mà ổng phải chọn là email, cái địa chỉ email là mail của ổng đúng không?
Dạ đúng rồi, tương ứng với ở dưới. Chẳng hạn như sáng em chọn cái Gmail của em và em chọn vào bằng cách là Google thì nó được đó. Dạ. Chứ cho nên ở trên là cái email tương ứng nào với cái ở dưới đó, thì mình chọn cái đó. Just hang on your end, Jim. Oh, okay. She just explained that when you like I said, that sign out of the Zoom, and then click on the link I give it in the email, and then and then you sign in, and they will and on the window they ask about a multi choice for signing. So click on the Gmail, not Google, not Facebook, just Gmail address. Okay. All right. Sign out of Zoom again. Okay. Hit on the link that Lund sent you. Okay. And wait. Don't do anything until I tell you to. Hang up. Hang on. So, all right. So now you want him, Lund, you want him to just hit on Gmail. Okay. So click on Gmail. Okay. Don't do anything until I check with her. Okay. Just hang on. So Lund, he hit on Gmail. Now you want him to hit launch meeting. Gmail, and then fill out his email address with his password. Okay. So you hit on the Gmail, and now what you want him to do is put in his password for the Gmail. Or the password for the meeting. Do you want the password for his Gmail or password for Gmail Zoom account? Okay, put in the Gmail password. Zoom. Because when he sign up the Zoom account, he will give the email address and create the password. So just sign in with that Gmail and password. Okay, now his Gmail password or the password you sent? No, the password he used, not that the password. Now put in your Gmail password. And then your Gmail password. I went with my Gmail password this morning. Correct. Tại nhiều khi là ổng lại bấm cái passcode của chị đang nói Yến. Dạ, để đợi tí, hy vọng được. Dạ. He's still getting that his account has been locked because of multiple login attempts. Multiple. Say again what it says. Your account has been locked due to multiple failed login attempts. Yeah. Yeah, I think that the Zoom they close because he tried so many times, so the Zoom closed his account right now. So maybe I will give this my account to him so that he can use that. Okay. Because right now the Zoom account his Zoom account closed. Okay. Because he tried so many times. Okay, so what happened is you tried to open it using the Zoom account so many times that the Zoom program is locking you out.
So what Lun's going to do is she's going to send you her account right now. So she's sending you another email. Okay. Okay. I'm not sure she sent it yet, so She's working on it. she's working on it. I just sent it. Ask him to refresh his email address. Go ahead and refresh your email. She just sent it. Okay, just wait a second. Don't do anything yet. So Lund, okay, he just got your email. What would you like him to do? And I think that just click on the link in the email and click on that. They will ask about sign in by email and just give that my email. Okay, so I'm sorry, just click on the link. In the email, just click on the email, on the link in the email. Okay, click on the link in the email. Well, wait, just wait. Okay. And All right, then have you clicked on the link in the email? and then they will ask about sign in by email. Have you clicked on it? Yeah. Okay. Was it a hyperlink or does he have to paste it in, Lon? I think that 'Cause that's he's the saying it's- hyperlink. That's the hyperlink. The email I give the link of the Zoom, the original one, the original link. And so just click on that. Yeah. And then they will ask about sign in by email. Just click on the by email and then fill out my email address. I just give him in the email. In the new email. Are you following this? Yeah, just click. It's a hyperlink, so just click on the link. That's the hyperlink. He's saying he can't click on the link. When he clicks on the link, it doesn't do anything. That's not the email, just the previous email with the with the email. I said that please click on the link, because right now I click on that
and that's the hyperlink. I don't understand. Click on the link in the email. It's a hyperlink. I'm talking to her on the computer is what's happening. I don't. So let me see what else we can use. I'll say. What is the link? What does the link say? Lauren? 'Cause Yeah, just say like USO2 web dot zoom. it's USO2. Okay. Yeah, click on that. That's the hyperlink. Yeah. No. Don't put it in your regular Google, please, because let me talk to Lon. Okay, he's In got my email, not it, Google. I know he's got your email open, and the link is there, but when he clicks on it, it doesn't open. Okay, when you can you press on the link where it gives you an option that says open this link? No, this would be in the new email. Thầy sẽ thấy cái này. You just click on that, right? I'm not sure what you're talking about clicking on now. Okay, click on that. Okay. 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 Do you have a link, right? Yes, but it's not highlighted. Okay. So he has your link, but it's not a hyperlink. So let me send it again. Yeah. Okay. Okay. She's going to send the link again. Your email too. I CC you the new. Okay, you're going to CC me. All right. Yeah, I did. So. Okay. On mine, it's a hyperlink. Jim, it's in blue, and if I click on it, I will go there. Well, what, you can't click on yours? She just sent it to you again. Okay, well, it's like, it's way too long. There's no way I can give it to you and we could communicate it. https://us02web.zoom.us, that kind of stuff. /J/8153786. Mine is just not hyperlink, so
So great, like the rest of the text. I'll go on and come back into Gmail again. Để chị tắt cái này chị mở lại. All right. Okay, now it's good. Okay, so now I'll click on it, right? Right. Click on it. Okay, I did. Launch meeting. All right. Okay. Sign in to join. Okay, he launched it. How should he sign in? It Lauren? just says join, so you can join the meeting, and then it'll ask for the passcode. Okay, it just said should say join the meeting, and it'll ask for the passcode. It says enter your email. It's saying enter your email. So use Lauren's email. So should he use your email, Yeah, Lauren? Yes, please. So for the email, you need to use Lon's email. Okay, let me go back and find it and copy it. Okay. Yeah, just copy and paste. Yeah, just copy and paste it. It's It looks like DUYEN.LE@pacificlinks.org. Ask her if that sounds like the right one. Yes. Yeah, she said yes. There we go. Let's get that copied. Yes. And then it's going to probably ask you for the passcode. Let me get this done first. I'm not done with this yet. Okay. Okay, it's not. It's got extra junk in it that I gotta get rid of. Here we go. Okay, and the password is going to be. And the password is still the CT. No, CT. not CT. Not What CT. is it? That's the password of my email address under my email address. It is. The email is CTA. No, she's saying it's not CTX. The passcode. The passcode is CTX, right? Yeah, the passcode of the the workshop. Yes. Yeah, the passcode of the workshop link. That's the CTX. Right. That's the passcode. Yeah. Yeah, but like for the email address, I just give you my email address. That's my password of the email. And your email address again is. It's not your regular email address, right? It's a different one. Yeah, the different one, but like my staff email address. So because right now I sign in, so I just give you email address. Just give that. Just fill out of that email and then with the password. Okay, but it's not your long at pacificlinks.org. No, my staff email address. Okay, so you got the right email address. Now just put in the passcode, which is this Jim, which is the CTXH 2023. Okay, can I read the email address that I put in? Okay, read the email address. DUYEN.LE@pacificlinks.org. Okay. Yes. That's it. Now that all should work. And the CTXH 2023. LA. Pardon? Say that again. In the email, just under. Yes. Yeah. It's the passcode. Step 1 làm gì? So please use the password of in the email that Ms. Loan Lu sent you, and to finish the first step of signing in the Zoom account, and then we will go to another step. We will go to the second step. So, and on the second step, we will use the CTXH 2023 for joining in the workshop. So the first step is signing in the Zoom account. Okay, but
Okay, if it's not the CTXH 2023, then that's the only passcode I have that Lauren, you sent me. Yeah, she sent another password, Neil. Oh, did she? Okay. She sent That's the password for the first step. 1, 2. It looks like it was kind of small and neat, so maybe I'll try that one. Okay, yeah, try that one. Yeah. There we go. Yeah, okay, that's one for the first step, and then we will get in the workshop with the second one. Okay. Yeah. Yeah. Can you ask her if it's a 2 LE at the end? Is it? Is it? On, I hate, this is her passcode for your emails. I don't want to announce it. Alon, could you private message us in the tech so that we are not sending, could you private message us in the chat box so I could have the passcode for it? Yeah. Okay. Thank you. That looks like a LE. Okay. Wait, we don't do anything yet. We're just getting it from we're getting it from her, Jim. Yeah, she's texting us to us. Yeah, just slower is better right now because we don't want you to get locked out of this one. Okay, I'm gonna step out and get my other phone. I'll be right back. Okay, yeah, okay. Okay. DUI. Yeah. Okay. Okay. And I'll mute us while you tell him. Right. Hy vọng, xin lỗi mọi người nha, mọi người có ai biết thêm kỹ thuật nào, biết cái vấn đề giống vậy không? Tại vì thầy mình cũng làm các bước thôi, thì hy vọng là thầy vô được. Em nghĩ là chắc đang đúng hướng rồi đó. Chỉ có cái là hy vọng là sign in được vô cái khúc đầu, vô cái tài khoản cá nhân của bạn staff của chị. Rồi sau đó hy vọng là lấy cái của chị đi vô được. Bên chị đi vô được. Dạ, hôm qua em cũng gặp vấn đề tương tự, buổi sáng qua em cũng hiểu mãi không vô được. Dạ. Em xin thêm ý kiến một chút xíu ạ. Cái này hay là mình có thể nhờ thầy khi mà gọi cái camera cô đó thì mình có thể hướng dẫn nhìn trực tiếp thì có thể dễ hơn á. Thì có thể nhờ thầy chỉ luôn cái camera và cái màn hình thầy đang đăng nhập á, thì mình sẽ nói hướng dẫn cụ thể hơn ạ, và thầy có thể làm đúng cái thao tác được ấy. Thì sau khi hôm qua một buổi sáng em làm không có được, xong về sau em nhờ bạn em làm cái tài khoản khác và em kích vô thì được liền. Em chia sẻ. Cảm ơn chị. Có thể là vậy. Restart lại máy rồi vô lại cách chị Lan mới vừa trễ kìa, vừa hướng dẫn xong á, tại vì mình cũng bị hồi sáng mình cũng miss một cái hội thảo vậy. Restart lại máy thì có thể vậy ha. Mình thử Tại hồi xem nãy thôi. cái thầy cố gắng mấy lần á, cái nó đóng luôn,
Nó đóng luôn cái tài khoản của thầy. Nếu mà đăng nhập nhiều lần là của em hôm qua nó bị đóng tài khoản. Đúng em phải rồi, sử dụng. nên phải restart máy lại, coi như là hoàn toàn lại. Thì để đâu thầy làm thử, coi không được thì chắc chỉ thầy restart lại thử. Dạ không biết là gần thầy có đồng nghiệp nào hay là có ai gần đấy thì có thể nhờ kích hoạt chung cho thầy được. Dạ chắc là không, tại vì cũng tối ở bên kia á chị. Giờ này là khuya ở bên Mỹ nên là chắc thầy ở nhà một mình. He's typed in your email address, and he's typed in the password, and it's coming up incorrect. Email or password. It's coming up incorrect email or password. The password capital D, Or I have to. right? Now you are on Capital D, yeah, and then UYEN, and what you sent in the text message is what I've given him. yeah, that's the DUYEN 3012LE. Right. Wait. LE. Yeah, that's right. Yeah. It's 1, 2. Yeah, Yeah, that's right. That's what we gave No him. space, no space. Yeah. Exactly. Yeah. He copied and pasted it directly from your email. He copied and pasted it from your email. However, sometimes pasting doesn't do it right, so maybe you should type it. I typed it twice, slowly and carefully. Okay. Okay. He typed it twice, and he also tried pasting it, and it's saying incorrect password or email. Or maybe Okay, let me check. Let me check the password. Chị ơi, nếu như mà đã login vào cái email rồi thì cái phần đòi hỏi passcode ấy, thì mình sẽ là cái passcode của meeting chứ không phải là passcode không phải password của email ạ. Em không biết là thầy đã thử cái passcode của meeting chưa? chị cũng không chắc cái đó nữa đó. Để chị hỏi thầy thử. Hồi nãy cũng có giải thích là xong cái phần sign in rồi Đúng thì rồi. mới Tại vì vô cái nếu như gốc là thầy đã sign in vào cái email của thầy rồi thì cái lúc mà em đăng nhập thì nó cũng gặp tình huống y hệt như vậy. Thì nó sẽ đòi hỏi là nó có một cái bảng sign in vào Zoom mà mình chỉ cần nhấn vào cái biểu tượng có chữ G ở bên dưới thôi. Và sau đấy thì nó sẽ login vào trong Zoom của mình thì nó sẽ chỉ đòi hỏi passcode của cái meeting thôi chứ nó không đòi hỏi cái password của cái email nữa đâu. Để chị hỏi thầy lại thử. Professor Newfield, excuse me. Yes. Could you please check with Mr. James that has he been successfully signed in the account or is still on the first step? So Jim, did you successfully signed in to the account, the first step, right, when you clicked on the link? Yeah, it did the usual routine where it asked me to sign in or not sign in. So you got to a thing where it said, where it asked you for to choose a sign in and a password. Email and password. Okay.
Thầy New, I send you a new password on the private chat. Can you check? I send you a new password of the email Zoom account. Please check. See if I can see it. She sent me another email. No, she's talking to me. Okay, let's put it on mute and I'll give him the password. Okay. Okay. There's a new password here. Ellie. Có khi nào hồi nãy lúc mà bấm cái Google mà hồi nãy giống như Yến làm á, nhưng mà thầy là cái account của thầy bị đóng thành ra là không làm được không? Thì có Sơ Hiệp cũng mới nhắn cái cách làm á, thì giống như không cần sign in á, là đi vào á. I think he successfully to go to this room. Hello, Mr. Jim. Are you there? Chị Ngân, chị Thanh, nếu mà thấy Gotten ai là through the first step. It's being asked for a meeting ID, or what did you say, a personal name? Meeting ID or personal link name. Meeting ID or personal link name. Personal link name is the link that chị đang Lon, send. can you hear me? Oh, we just can't hear her. Okay, Lon. I send you the link on the private chat. Oh, okay. Yeah, okay. He sent you the link on the private chat. He doesn't have a private chat. We have it. Well, he saw this. He can't see it because he doesn't get it. Okay. Ủa chị Loan ơi,
Chị Loan ơi, chị Loan có thể gọi video call cho trực tiếp cho bác để xem thử là màn hình của bác tới đâu rồi á, thì nó dễ hơn á chị. Đúng rồi đấy, em thấy như vậy là đúng ạ. Chị không có cái ngoại trừ cái email của giảng viên, ngoại trừ Dạ thầy vậy chuyên chị có hỏi thầy bác Newfield là số của thầy bên kia như thế nào, mình gọi WhatsApp được mà. Chị còn có số mà. Dạ. không thường mấy cái này để chị nói chuyện với thầy. Dạ dạ. Thank you. Professor Susan and Professor Newfield, I sent you a private message. Could you please check it? Thank you. Please unmute yourself because we cannot hear anything from you. Professor Newfield, I sent you a private message with a small correction. Could you please check it and see if you can proceed this? Yeah. Thank you.
We did. You got it. Go, Susan. Okay. I cannot hear you. I cannot hear you, thầy ơi. Lund? Yes. Just a minute. Okay. Yes. He typed in the ID that was sent, and we double confirmed that, and it's rejecting the passcode. The It's CT, the CTXH2023 passcode. Can you copy the link? Let's see. Let's see. Can he copy the password to the Zoom meeting? yes. I send you the private chat on the private chat. Yeah, we've got that, and we've got the meeting ID, but then it asks for a passcode. And when he types in the CTXH2023, he says that's not accepted. Is it incorrect? Please try again. Yes. So the passcode CTHH, no capitalized and no space. Right, that's correct. That's correct. Yeah. Yes, no capitals and no spaces. I just copied it. You want me to try to copy and paste it? No, I mean, you can try that. I'm afraid it rejects it kicked so out. many times, and then We get shut down. we get shut down. So let's see. See, what that does is it logs you in. Oh, okay. Well, okay. We've got another option here. Okay. Let's try this. Why don't you copy all of that and send it to me, and I'll send it to him. Okay. Okay, we're going to try one more thing, Jim. Okay. Okay. Working on it. I know you are. đây có đây cô. Một đây cô ơi. Chị Thanh ơi, rồi mute những người ấy giúp em à. Apologize to the attendees. We're doing our best here, guys. Yeah. Okay. Okay. All right. Let me get to my email here. Okay. Send it to me. I'm going to forward it to him. Right. Okay. Okay. To NE. Okay. Yep. Okay, this isn't a hyperlink anymore. Okay. Um, You can make it a hyperlink. maybe. You miss the first H. You gotta, you go. Yeah. Yeah. I can't. Okay. You can just paste that into his browser. Okay. Okay, so I'll send that. Okay. Okay, we're trying another thing, Jim, where you just need to click on a link. Okay. Well, actually, he's going to have to paste the link into his browser. Right. Okay. Okay. Okay, I'm going to send it to you now. Hey, it's hyperlinked there. Oh, okay. Okay.
Okay. All right. Let's see. Okay. Okay, I just sent it to you, Jim. And he should just be able to click on the hyperlink and then put in the passcode that you also have there. Yeah. Yeah. So click on the hyperlink. Okay. Should I get out of what the stuff I've been doing? Leave that for now. Let's see how we do. Yeah. Okay. All right. So we're gonna go. I'll open my email up again here. Okay. All right. There it is. Okay. Lên mấy sao? So Anh chị lên rồi. right here, the us02web.zoom, right? Yep. And then Yep, there's yep. your CTX 20203. Yep. Here we go. All right. I'm gonna get rid of the meeting passcode from the other one because it keeps popping up in the way, so I'm just gonna close it. From the one we've been working on, I'm just gonna close it, okay? Okay. It's in the way. Join new meeting. Leave and join, I guess. Yeah. Leave and join. Okay, here we go. Okay, meeting passcode, and that's the CTX, right? Right. Right. That's correct. CTXH 2023. That's correct. So it was incorrect. Please try again. Oh, God. Okay. I could copy it. Just wait. Let's. Okay. Lon, did you hear that? He just tried he got in using the link that was sent, the US web one, the last one you sent, and then used the meeting passcode, and it gave him a message. The passcode was incorrect. Let me. I think it has a trouble somewhere. Can you send a support line Zoom link and I will directly to support him? Yes. Yes. What did she just Wait a say? minute. They just sent us the passcode again, and that's the one he's been using. That's the one that he's been using. CTXH 2023. Yep. Professor know what Nico, else I to sent do. you a private message. Could you please try that one? Maybe try the link. Yeah, the link for workshop 4. Yeah, from ATU. My message from ATU.
And if not, chào mọi người. Xin lỗi mọi người, thầy cô cũng mới vừa nói là làm ơn nói với lại mọi người là chúng tôi xin lỗi vì sự cố kỹ thuật, cái sự không chuẩn bị tốt như vậy. Thầy cũng đang tìm một cách khác nữa, đó là cũng cố gắng một cái lần nữa là sếp đã đang nói thầy Neil nói với thầy Jim á, là shut down cái máy rồi sign in trở lại, thì không chắc được cái email address của thầy Jim, có thể người ta vẫn còn đang, tụi Zoom nó còn đang đóng, thành ra là đang cố gắng là shut down để tắt cái máy, xong mở máy ra lại rồi sử dụng cái email của Duyên để vào để xem như thế nào. Try một lần nữa và rất mong là mọi người thông cảm vì sự cố kỹ thuật này. Xin lỗi mọi người.
Em Yến rồi chị. Chị ơi, Sao Yến? trong thời gian chờ đợi em có cái hồi nãy em có nói bên các anh chị dịch ở đây với chị, em đề xuất là các cái ví dụ như lúc mà thầy cô giảng bài mà có kêu người tham dự mà trao đổi qua tin nhắn, qua chat rồi này kia đó chị, thì bên đây sẽ có một bạn bên em dịch cái đó qua tiếng Anh, dịch bằng cách reply ở trên cái chat vào cái tin nhắn đó luôn để cho các thầy cô đọc được. Như vậy thì nó sẽ nhanh hơn được chút xíu là cái người dịch trực tiếp là phải dịch từng cái câu comment đó chị. Dạ thì quá tốt rồi, vậy thì quá tốt. Dạ, để có thể thầy cô coi nhanh liền, không đợi. Dạ, vậy làm theo cách đó, bên em làm theo cách đó thôi chị. Thôi nếu mà các bạn có nhân sự để làm cái này thì quá tốt nha. Dạ, có bạn hồi Okay, he's in. Okay. Yeah, he is in. Thank you all on the Pacific Links team for being such great tech solvers. Yes. So yes. Let me do a very brief introduction, and then you can start, Jim. Is he in the room yet? Are you in the room, Jim? He signed off the. There he is. Okay, he's getting logged in now. Okay. He's in the waiting room. Okay, he's in the waiting room. Yeah, I admitted. There he is. Okay. Yay. All right. So first, thank you all for being so patient as we tried to problem solve this technological challenge. Really appreciate your patience. Dạ, xin cảm ơn các anh chị đã rất là kiên nhẫn để mà với cái sự chúng tôi xử lý cái sự cố kỹ thuật vừa rồi. Thank you for all the efforts, Professor New and Professor James. And I'm going to make the introduction. Recording in progress. I'm going to make the introduction very short, Jim, for the sake of time. This is James Palmer. He's a social worker, and he is talking to you this evening from Albuquerque, New Mexico. Dạ, thì sau đây thì thầy Neil cũng muốn giới thiệu ngắn gọn thôi. Thì thầy Jim Palmer hiện đang là một nhân viên công tác xã hội và thầy đang trình bày với chúng ta vào buổi tối nay là thầy đang ở là Albuquerque của New Mexico. And Jim has a lot of experience with counseling and facilitation of groups, but what he's going to talk about this evening primarily is working with people who are going through the grief of a loss of a loved one, and also working with hospice. Yeah. Thầy Jim có rất là nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tham vấn cũng như là hỗ trợ các nhóm, nhưng mà chủ đề mà thầy Jim sẽ mang đến với chúng ta hôm nay thì chủ yếu là sẽ là cái cách để chúng ta làm việc với những người mà đã trải qua những cái đau thương hoặc là mất mát những người thân, hoặc là những người chúng ta sẽ làm việc với những người mà ở những cái viện an dưỡng. And of course, all of this is so that people can better support their families as they go through life-threatening illness and possible death. Và những cái nội dung này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là hỗ trợ gia đình nhiều hơn, hoặc là hỗ trợ những người mà khi mà họ trải qua những cái căn bệnh thập tử nhất sinh. So Jim, please take it away. Dạ, và sau đây thì xin mời thầy Jim ạ. Unmute. You have to unmute, Jim.
Nope, unmute. You still have to unmute. I can unmute my thing. There we go. How about Yes, now? Can there you hear you me go. now? Okay. Thanks all for the help, everybody. Appreciate it. Now we can get rolling here. My name is Jim Palmer, hospice social worker, and among the various other hospice jobs that we talked about, social workers here in this country can do a whole lot of different things. They can work in counseling children, prisons, jails, hospitals, and hospice care, end-of-life care. So what we're going to talk a little bit about tonight and see what flies in terms of this notion is what how it applies to us versus how it may apply to you in your country as well. Maybe that'll help us understand and see, have a little bit of perspective on this particular issue. Excuse me, Jim. Could I translate to the participant for a Oh, while? sorry, I went too fast. Yeah, please translate. Dạ, thì thầy cũng giới thiệu ngắn gọn ở đây, thầy là Jim Palmer và công việc chính tác xã hội trong các trại an dưỡng. Và trong những cái công việc của thầy đó thì những cái người nhân viên công tác xã hội ở đây thì họ sẽ đảm nhiệm rất là nhiều nhiệm vụ khác nhau, rất nhiều công việc khác nhau. Ví dụ như họ có thể là tham vấn cho trẻ em, hoặc là tham vấn cho những người mà đang ở trong tù, thậm chí những người trong bệnh viện, và chăm sóc ở an dưỡng và ở các cái trại chăm sóc an dưỡng. Thì hôm nay thì những cái chủ đề mà thầy sẽ nói, nó sẽ là chủ yếu là sẽ nói về cái việc chăm sóc những cái tình huống mà những người trải qua đau buồn ở trong những cái trại an dưỡng. Và thầy hy vọng thì những cái điều này chúng ta vẫn có thể áp dụng cho chính bản thân mình, cũng như là sẽ áp dụng được cho ở cái địa phương của chúng ta. Yeah. Please come on, Jim. Okay, thank you. So the hospice care and the approach for a social worker entails the notion that of trying to help families have a dignified death, basically. What is a dignified death? What I like to do is ask questions about your experience in your country, and we can maybe, as a way to understand what goes on here as well, and compare and contrast that. Yeah. Thì ở đây chủ đề nó chính là sẽ về chăm sóc những người ở cái trại an dưỡng, và làm thế nào để mà một cái công việc của một cái nhân viên công tác xã hội công tác trong lĩnh vực này thì như thế nào. Thì ở đây là chủ yếu là họ sẽ giúp đỡ những gia đình mà có những người thân qua đời, hoặc là người thân là tức là sắp bị bệnh rất là nặng và có khả năng là sẽ qua đời. Thì để nói về điều này thì thầy muốn đặt một số câu hỏi cho các anh chị. Các anh chị sẽ dựa trên những cái trải nghiệm của mình, cũng như là dựa trên những cái ở cái hoàn cảnh thực tế của địa phương mình, để mình cũng có thể là so sánh, cũng như là mình sẽ tìm ra những cái điểm tương đồng cũng như khác biệt với những cái khái niệm mà thầy sẽ trình bày. So I'd like to just put that question out there right now before I start to discuss what happens here. You'll hear plenty of what happens here. But I would like to put out the question to the participants: what constitutes a death with dignity in Vietnam? Actually, Jim, could you please clarify the term death with dignity? What constitutes a way for a human being to die satisfactorily in Vietnam? Yeah. Die Does that work? satisfactory. That's the term is a bit new to A me. good So death. About what constitutes a good death in Vietnam? Yeah. Thank you. Dạ, và thì sau đây thì thầy sẽ đặt cho chúng ta một cái câu hỏi là để chúng ta có thể thảo luận là ở đây là cái điều gì, tức là đối với ở cái văn hóa ở Việt Nam của mình đó, thì như thế nào là để là một cái chết mà nó nhẹ nhàng.
cái điều gì để mà giống như là khi mà người ta qua đời đó thì cái chết như thế nào nó gọi là nó sẽ nhẹ nhàng hơn, giống như là an nghỉ. Dạ các anh chị có thể chia sẻ vào trong khung chat đó. Should a family member be with, should a patient be with family at the time, or in a hospital, or in a nursing home? Dạ. Và khi mà cái người đó, khi một người qua đời đó, thì nếu mà họ có một cái chết nhẹ nhàng, họ có thể yên nghỉ, thì trong cái bối cảnh đó là nên có các thành viên gia đình ở bên hay không, hay là cái người đó sẽ cần có là ở nhà của mình, hoặc là họ có thể là họ đang ở trong bệnh viện, hay là ở trong trại, ở cái khu điều dưỡng. Does anybody have any thoughts or opinions or things that come to mind for that? Điều dưỡng là I think they may be putting their information in the chat box, Jim. Oh, okay, thank you. I got to get to that chat box. There it is. Okay. One of them's in Vietnamese. Ain't gonna do much with that, but I appreciate your participating. Oh, okay, so, all right. Yes, most of the answers said that death with dignity is in the last minute. They can be surrounded by their family members. Okay, thank you. And that's consistent. Yes. Generally speaking, that's consistent here as well. So one of the things that happens in our culture, one of the hospice movement is what we've called that started like in the 60s and 70s. And it's a way to help people die comfortably and in a peaceful kind of situation. Và ở văn hóa của người Mỹ thì một trong những điều mà những cái hoạt động ở các trại an dưỡng là nó thường bắt đầu vào khoảng những năm 1960, 1970, thì một cái chết nhẹ nhàng đó là người ta sẽ giúp cho một người nào đó, họ có thể là ra đi một cách nhẹ nhàng và yên tĩnh, nó rất là nhẹ nhàng. And what happens with medical people over the years, that has evolved in terms of the ways that they communicate and relate these ideas. And they've actually come up with a protocol to help physicians and doctors tell people that maybe this is the time to start thinking about preparing for the end of life. Yeah. Và về phía các nhân viên bên y tế thì theo năm tháng đó, thì những cái điều này nó cũng tiến hóa với thời gian về cái việc họ có thể là liên lạc, cái cách thức họ giao tiếp được với nhau. Và ở đây cái ý tưởng mà người ta nghĩ đến đó, tức là họ sẽ có một cái khung để mà tức là họ sẽ có một cái gọi là protocol. Để em suy nghĩ thêm với cái từ này, nó sẽ giống như nó sẽ giúp cho ở đây là nó sẽ giúp cho những cái nhân viên y tế cũng như bác sĩ sẽ có thể báo cho người khác biết là đây là cái lúc mà họ sẽ chuẩn bị kết thúc cuộc đời. So it's been a point of concern and something that's been looked into in recent decades. Và cái điều này nó đã trở nên thành một cái vấn đề được người ta quan tâm, và trong những cái thập niên gần đây thì người ta cũng nghiên cứu về vấn đề này rất là nhiều. And it's a difficult challenge even for highly trained medical professionals.
Và cái điều này nó cũng thực sự là một cái thử thách rất là khó khăn, thậm chí là đối với những cái nhân viên y tế mà đã được đào tạo chuyên nghiệp. I was a hospital social worker back in the 80s, and we had an excellent physician who was very kind and very knowledgeable and very well liked by his patients. Và thầy đã từng làm một nhân viên công tác xã hội ở một bệnh viện vào những năm 1980, và ở đó thì có một vị bác sĩ rất là giỏi. Vị bác sĩ đó rất là tốt bụng, tử tế, rất là thông thái và rất là được bệnh nhân yêu quý. And the nursing staff would work with the patients, and it would become clear that the patients were declining and that the hospital staff had to take measures to prepare for the next phase, which would be end of life considerations. Và những cái đội ngũ mà điều dưỡng ở đó, khi mà họ làm việc với các bệnh nhân thì họ cảm thấy là cái tình hình của các bệnh nhân họ đang suy yếu dần, và các nhân viên trong bệnh viện thì cần phải có những cái biện pháp để có thể chuẩn bị cho cái giai đoạn tiếp theo, đó là khi mà các bệnh nhân là qua đời. But this physician, he would develop a wonderful relationship with his patients. But when it came time to break the bad news, so to speak, the news that's difficult to hear, he would suddenly become invisible. Và cái vị bác sĩ này đó thì lại có một cái, có thể là thiết lập những cái mối quan hệ rất là tốt với cái bệnh nhân của họ. Nhưng mà khi đến thời điểm mà người ta phải thông báo cái tin xấu, tức là phải cho cái người đó biết về cái thông tin mà không ai muốn nghe, thì cái vị bác sĩ này thường là sẽ là biến mất đột ngột, dường như là tàn hình. The nurses would try to contact him, and he would not return their calls. He would avoid them. He would come to rounds at a different time of day so he wouldn't run into them, so he wouldn't have to sit down and discuss the downturn in their physical presentation in their condition. Các y tá hay điều dưỡng thì sẽ rất cố gắng là tìm cách liên lạc với vị bác sĩ này, nhưng mà vị bác sĩ này sẽ không trả lời câu hỏi. Vị bác sĩ này là luôn luôn là tránh gặp mặt mọi người, rồi và vào một cái lúc nào đó thì vị bác sĩ này thì có thể là sẽ quay trở lại, nhưng mà không có muốn ngồi lại và cũng không có muốn nói nhiều về cái vấn đề này. So it can be a challenge for any medical person with any degree of, no matter how much training they have, it can be a very difficult and challenging subject to have to bring up with a client. Như vậy chúng ta có thể thấy đây là một cái thử thách rất là lớn đối với các nhân viên y tế, cho dù là họ có cái bằng cấp hoặc là họ được huấn luyện tốt như thế nào, thì đây cũng là một vấn đề rất là khó khăn, và đây là một cái chủ đề rất là khó để mà họ có thể là đề cập với bệnh nhân của mình. So when I've done this presentation, I did part of this presentation called the Spikes presentation. It's basically how to convey bad news in a humane way. Và khi mà thầy có một cái phần mà trình bày về cái vấn đề này, thì thầy có nói là làm cái chủ đề của thầy, trình bày của thầy là chủ yếu là nói về là làm thế nào để mà có thể là thông báo cho người ta nghe những cái tin xấu, nhưng mà theo một cái cách rất là nhân văn. So the first thing, we'll just go through this and take a look at it. Và điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó, tức là đầu tiên chúng ta phải xem xét cái vấn đề. The first consideration is the setting. You want to meet in an appropriate setting and provide a coherent message with trusted treatment providers. Often clients get very close to their nurses and their doctors, and it can be very helpful for that reason. Cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải cân nhắc, tức là chúng ta phải xem xét cái bối cảnh, thì chúng ta cần phải gặp họ trong một cái bối cảnh thích hợp, và khi đó chúng ta sẽ đưa ra một cái thông điệp là ngắn gọn, xúc tích với những người mà chúng ta mà có thể tin tưởng được. Và thông thường đó, thì cái thân chủ đó, tức là những cái người bệnh nhân đó, họ sẽ rất là gần gũi với cái đội ngũ điều dưỡng cũng như bác sĩ của họ, và cái điều này thì cũng sẽ rất có ích.
You want to review the points of concern with the appropriate language that they can understand. Review steps to be shared, and it's important for team members to be informed and unified. Thì ở đây chúng ta có thể là xem xét lại những cái điều mà chúng ta quan tâm, và chúng ta xem là chúng ta có dùng cái ngôn ngữ nó phù hợp hay là chưa, để cho họ có thể hiểu được. Rồi chúng ta cũng phải xem lại những cái bước mà chúng ta sẽ chia sẻ với họ, và cái điều gì là quan trọng đối với những cái người mà thuộc cái nhóm nhân viên y tế đó, những người đó cần phải được thông tin về những gì. And one of the first considerations is, what does the patient and the family think is happening with them? Và cái điều đầu tiên mà chúng ta cũng phải cân nhắc đó là chúng ta phải nghĩ đến là bệnh nhân và gia đình của họ nghĩ là điều gì sắp xảy ra đối với họ. What do significant test results imply and or indicate? Và những cái kết quả mà xét nghiệm quan trọng đó thì nó cho thấy hoặc là nó chỉ báo điều gì? Is there denial, misperceptions, or wishful thinking? The challenge is to respect the level of information desired. Và ở đây thì người ta là có hiểu nhầm cái gì đó thì họ là không muốn hiểu, hoặc là cái theo cái hướng mà họ tư duy là họ muốn hiểu như thế nào. Thì ở đây chúng ta, cái thử thách ở đây là chúng ta cũng cần phải tôn trọng cái mức độ mà cái lượng thông tin mà người ta cần biết. And denial is something that's not unusual. And in terms of in the world of hospice, denial is not necessarily a bad thing. Denial may be an important coping skill to get a particular individual through the day. Cái tâm lý mà người ta giống như người ta muốn phủ nhận, người ta không muốn tin đó, thì cái điều đó nó cũng không phải là điều gì mà nó bất thường. Bởi vì nếu mà chúng ta xét về trong cái bối cảnh của những cái trại an dưỡng đó, thì cái chuyện mà họ từ chối, họ không muốn chấp nhận cái điều đó, nó cũng không phải là hẳn là một cái điều xấu. Thì cái việc mà người ta không có muốn tiếp nhận cái tin xấu đó thì nó cũng là một cái việc mà chúng ta cần phải nó rất là quan trọng để mà chúng ta cần phải xử lý được cái vấn đề đó. In our culture, especially Elizabeth Kubler-Ross came up with a bunch of stages of coping with loss of a loved one, which include denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Thì trong văn hóa của chúng tôi, trong văn hóa của người Mỹ đó, thì thông thường thì họ sẽ có một số cái bước mà họ cần phải đi qua để mà họ có thể là đối diện với những mất mát. Nhất là khi mà họ mất mát người thân đó, thì họ sẽ cảm thấy, thứ nhất là họ không chấp nhận được sự thật, có thể là họ sẽ cảm thấy rất là tức giận, rồi có khi thì họ sẽ trải qua cái giai đoạn là tự thương tiếc với chính mình, rồi tiếp theo là họ có thể rơi vào giai đoạn trầm cảm, và cuối cùng thì họ mới chấp nhận được sự thật đó. Initially, those were considered the stages, with the first being denial and acceptance being the culmination. We now tend to think that people have various aspects of that, and sometimes they go from denial to maybe to bargaining, or denial to acceptance, and then back to anger. So people tend to skip it back and forth. It's not necessarily a straight and easy progression. Và thông thường á, khi mà có những người mà khi mà những cái giai đoạn đầu mà họ rơi vào cái trạng thái đầu tiên là họ không chịu chấp nhận sự thật đó, rồi sau đó họ lại chấp nhận sự thật, thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là con người ta sẽ có rất là nhiều những cái góc độ khác nhau, họ sẽ có những cái phản ứng rất là khác nhau. Có khi thì họ sẽ đi từ cái chỗ là họ không chấp nhận sự thật, rồi cái sau đó họ sẽ đến từ đến là họ sẽ tự thuyết phục mình, họ tự thương lượng với chính mình. Còn có khi họ sẽ đi từ cái việc là họ không thể chấp nhận sự thật cho đến là họ chấp nhận sự thật, và sau đó họ lại quay ngược lại cái giai đoạn là họ sẽ cảm thấy rất là tức giận. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy là mọi người họ sẽ bỏ qua một cái giai đoạn nào đó, họ có thể là cái cảm xúc của họ có thể là từ cái ngưỡng này qua ngưỡng khác. Và ở đây thì không nhất thiết là nó sẽ là một cái tiến trình là theo tuần tự, hay là một cái tiến trình mà rất là như chúng ta có thể dễ dự đoán được. In terms of realistic
expectations for what a hospice social worker is going to work with and anticipate to deal with, the denial and the anger and the depression are probably the most common things that occur. Dạ. Nếu mà chúng ta xét về cái góc độ thực tế mà một cái nhân viên công tác xã hội ở các trại an dưỡng, mà khi mà chúng ta phải làm việc và chúng ta cũng cần phải dự đoán là chúng ta phải xử lý vấn đề, thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái bước là bao gồm là họ sẽ từ chối, không chấp nhận sự thật, rồi khi mà họ nổi giận cũng như là khi họ cảm thấy rất là u uất, rất là trầm cảm, thì đây là những cái triệu chứng, những cái giai đoạn là phổ biến nhất, và đây là những cái điều mà thông thường nó sẽ xuất hiện. I want to add too, if anybody has any questions, you can feel free to interrupt me and let me know and let the interpreter know as we go along through this discussion. Dạ. Và ở đây nếu mà các anh chị có câu hỏi gì thì các anh chị cứ việc là đặt câu hỏi, cứ việc đặt câu hỏi và thầy sẽ có thể là trả lời cho các anh chị, để chúng ta có thể thảo luận với nhau. Okay, 4, 5, 6. So the next thing that we're going to be aware of and be cognizant of in terms of what's going on is what exactly is going on in the patient's mind. Is there denial, misperceptions, wishful thinking? And we want to respect what is going on for that particular individual. Và ở đây là chúng ta cũng cần phải là nhận thức được là cái điều gì mà nó đang diễn ra trong cái tâm thức của người bệnh. Thì ở đây chúng ta xem là nó có một cái phản ứng, giống như hồi nãy chúng ta có nói, đó là họ là từ chối, họ không chấp nhận được cái sự thật, hay là họ có những cái mong muốn gì hay không, thì đó là những cái điều mà chúng ta cần phải tôn trọng. Và ở đây thì chúng ta cũng phải xem xét đến những yếu tố đó đối với từng cá nhân. Permission is, in order, a sense of respect and comfort is something that we want to convey to the patient, the client, and we want to have permission to have information, to share information with them as well. Và đầu tiên thì chúng ta cần phải xin phép người bệnh. Thì ở đây đó, xin phép ở đây là chúng ta sẽ thể hiện cái sự tôn trọng và cũng tạo ra cái sự thoải mái cho người bệnh để mà họ có thể là bày tỏ bộc bạch với chúng ta. Chúng ta cũng cần phải được phép để mà chúng ta có được những cái thông tin, hoặc là chúng ta chia sẻ những cái thông tin với cái thân chủ đó của mình. So the provider actually wants to feel have the information, which may not be stuff that they like to hear. Và những người mà có thể là khi mà tiếp xúc với người bệnh đó, thì cần phải có cái sự cho phép của bệnh nhân, và để có thể là chia sẻ những cái thông tin đó thì họ cũng phải nghĩ đến là những cái điều gì mà những người đó là muốn nghe hay là không muốn nghe. Họ không muốn nghe điều gì. So the next step involves knowledge, general knowledge, and you warn the family that the news may not be good, which allows the family a chance to sort of brace themselves and prepare them for what's coming up. You speak slowly and carefully with accurate examples and details. Và bước tiếp theo thì nó sẽ có liên quan đến những cái kiến thức, thường thức. Và ở đây thì chúng ta cần phải báo cho gia đình biết là cái tin này sẽ không phải là một tin tốt. Thì ở đây như vậy chúng ta có thể là tạo cho gia đình họ một cái cơ hội để mà họ có thể là bình tâm lại và chuẩn bị cho cái điều mà cái tin xấu mà họ sắp được nghe. Thì ở đây chúng ta cần phải nói chuyện một cách từ từ, chậm rãi và cẩn thận. Và ở đây chúng ta cũng cần phải có những cái ví dụ chính xác và những cái thông tin chi tiết chính xác. Cancer patients have reported
in our country that expertise and specific details were most helpful for them in terms of coping at such times. Và những bệnh nhân ung thư thì họ ở Hoa Kỳ thì họ cũng có nói lại rằng là những cái chi tiết mà cụ thể mà nó thuộc về chuyên ngành đó thì lại trong tình huống này nó lại là rất là có ích cho họ để mà có thể là họ đối diện với cái tin xấu sắp tới. So you have this bad news that you have to deliver, unfortunately. Sometimes it's important to include in the setting. You have a private setting, and maybe with trusted friends, trusted family, or whoever relatives that might help the person to feel more comfortable as they receive this news. Như vậy khi mà chúng ta phải thông báo những cái tin tức xấu đó thì cái điều rất là quan trọng là chúng ta cần phải quan tâm đến cái bối cảnh. Đôi khi nó cần phải là một cái bối cảnh riêng tư và ở đó nó cần có là những cái người bạn mà bệnh nhân họ rất là tin tưởng hoặc là họ sẽ có gia đình xung quanh, có thể là những người bà con họ hàng cũng được. So empathy becomes a very, very important consideration here. Patients have a wide range of emotional reactions ranging from silence to sobbing. An appropriate and kind response to the emotion demonstrated is critically important at such times. Và trong tình huống này thì cái việc mà cái khả năng thấu cảm cũng như hay là thông cảm nó cũng là một cái điều rất là quan trọng. Thì khi đó bệnh nhân họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng về mặt cảm xúc, có thể là họ sẽ im lặng và có khi họ sẽ bật khóc. Thì ở đây chúng ta cũng cần phải nghĩ đến mà chúng ta là phản ứng lại một cách là phù hợp và nhẹ nhàng đối với họ, thì nó cũng cực kỳ là quan trọng. At this point, once this has been, the bad news has been conveyed, the strategy for what's to follow is the new treatment plan that will be recommended. Và ở đây thì khi mà đã thông báo được cái tin tức, cái tin xấu đó rồi, thì cái bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái chiến lược nào. Cái chiến lược tiếp theo cần phải thực hiện đó là có thể chúng ta cần có một cái kế hoạch để mà điều trị mới, và cái điều này rất là cần thiết. You want to establish that the patient and family have a clear plan for the future and assure that they understand the information that they've been given. Và mình cũng cần nghĩ đến cái việc là gia đình đó họ cần có một cái kế hoạch rõ ràng cho tương lai, và bạn cũng phải chắc chắn là họ hiểu được những cái thông tin mà họ đã nhận được. At the conclusion, the provider and the patient and the family should leave with a clear understanding of the steps to be taken. Và sau cùng đó thì cái người cung cấp thông tin cũng như bệnh nhân và gia đình thì cần hiểu rõ, họ cần có cái sự hiểu rõ về nhau cũng như hiểu về cái thông tin mà đã được truyền đạt. Overall, breaking bad news is an essential clinical skill, particularly in the medical field. And following this protocol can help integrate an empathic communication between the provider and the family and the patient. Nhìn chung khi mà chúng ta thông báo tin tức xấu, nó cũng là một cái kỹ năng lâm sàng rất là cần thiết, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Và nếu mà chúng ta áp dụng theo cái cách này thì nó có thể là nó sẽ đưa cho chúng ta có một cái sự cuộc giao tiếp họ mang tính thấu cảm, thông cảm hơn giữa người cung cấp thông tin với gia đình và cả bệnh nhân. Are there any questions or anything that comes to people's mind thus far about anything that I've said? Dạ, không biết là các anh chị có cái câu hỏi hoặc là có ý kiến gì không khi mà chúng ta đã nghe thầy trình bày tới đây rồi ạ? The next point of consideration will be the actual hospice team. Sir? Yes, Sir? go ahead. Yeah. Roger, go. Yeah. Regarding the family
if they can understand the information provided by nurses and doctor, it's good. But some families members, they cannot understand all the process according to the medical condition. How we can explain more about that? That's a good question. That's where your allies come in, particularly if they happen to have a nurse or a certified nursing assistant that they're comfortable with, or another family member. You know, sometimes we have folks on hospice. Oh, I'll slow down here. Sometimes we have folks on hospice that really don't get it. And you sort of have to just sort of bear with them and take it in very, very small steps. Yeah. Thank you, sir. You're welcome. The hospice team itself is the next thing we're going to discuss. So you've provided the bad news, and your treatment plan says that the person is likely going to benefit primarily from hospice care at this point. Hospice team includes a medical director, director of nursing, nurse, certified nursing assistant, social worker, chaplain, and volunteer coordinator. That's the basic outlay of most hospice programs here. Thì ở đây có một cái gọi là một cái đội ngũ ở cái nhà an dưỡng đó. Đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo. Thì ở đây khi mà chúng ta muốn mà cung cấp hoặc là tiết lộ cái thông tin xấu đó, thì trong cái kế hoạch mà trị liệu của chúng ta thì cũng phải cho biết là cái người đó sẽ có thể là họ có thể là có được hưởng lợi gì từ cái đội ngũ ở nhà an dưỡng như thế này. Và cái đội ngũ mà trong cái nhà an dưỡng đó thì sẽ bao gồm là có thể là giám đốc về y tế, hoặc là những người giám đốc, những cái người mà quản lý bên điều dưỡng, và các y tá, và kể cả những nhân viên công tác xã hội, cũng như là những cái người tình nguyện. Và đây là cái phần mà sơ lược về một cái chương trình mà nó ở đa số của các trạm dưỡng. So the requisite skills for the social workers includes advocacy, problem-solving skills, deep listening, and astute communication skills to connect clients with resources. Thì những cái kỹ năng cần thiết cho nhân viên công tác xã hội trong trường hợp này thì bao gồm chúng ta cần phải có cái sự hỗ trợ của mọi người. Chúng ta phải có cái kỹ năng là giải quyết vấn đề. Chúng ta có thể lắng nghe sâu, và chúng ta có những cái kỹ năng giao tiếp nó hiệu quả đối với bệnh nhân hoặc là thân chủ của mình. In some cases, the patient might be somebody who loves classical music, in which case the volunteer, you might have a volunteer that would come in and play if they happen to play a violin or something like that. Or it could be that they need, if they're living at home, they don't have too much money, they might need Meals on Wheels. So that's a program we have here to set them up to provide them with food. Those are two examples. Trong một số trường hợp đó thì bệnh nhân có, hoặc là cái thân chủ chúng ta có thể là cái người mà rất là yêu nhạc cổ điển. Thì trong trường hợp này chúng ta có thể cần tới những người tình nguyện. Chúng ta cần tìm một cái người tình nguyện có thể đến và chơi nhạc cổ điển cho họ nghe. Ví dụ như là sẽ chơi violon hay là như thế nào tương tự như vậy. Hoặc là có khi là cái người bệnh của chúng ta là họ sẽ cần có một cái, họ muốn có là nếu mà khi họ đang sống ở nhà thì khi họ không có được nhiều tiền bạc, và khi đó có thể là họ đang cần được có thức ăn hay gì đó, thì chúng ta cũng có thể cung cấp cho thức ăn cho họ. Thì đây là hai cái ví dụ mà thầy đưa ra. There can be a tremendous amount of stress with end-of-life concerns. It's sort of like virgin territory, and it hits people in many different ways.
Think about when you may have lost a loved one yourself, if you lost a parent, a mom or a dad, or a close uncle. Dạ. Thì khi mà chúng ta nói đến là cái việc là sẽ có một cái người nào đó sắp sửa qua đời á, thì nó sẽ là một cái vấn đề mà khiến mọi người rất là căng thẳng, họ cảm thấy rất là stress, và cái này nó giống như là một cái điều gì đó hoàn toàn mới mà mình chưa bao giờ mình trải nghiệm được. Thì những cái vấn đề này nó sẽ có thể ảnh hưởng đến mọi người với nhiều cách khác nhau. Bây giờ ví dụ như các anh chị hãy thử nghĩ, giống như là khi mình có thể mình sẽ mất một cái người nào đó mà mình rất là yêu thương, như là ba hay mẹ qua đời, hoặc là một người chú, người bác nào rất là thân thiết mà sẽ qua đời. Sometimes the issues are really intense, and it can be like a hurricane of emotions. And what's worked well, what I've seen work well, and what's worked well with me with other social workers, is to encourage the patient and or the family to talk about their story and things that are important to them in their life. Yeah. Và đôi khi thì khi mà những cái vấn đề này nó xuất hiện thì nó giống như nó sẽ mang đến những cái cảm xúc rất là dồn dập, rất là căng thẳng, giống như là một cơn bão cảm xúc vậy. Và thầy thấy là những cái điều mà nó đã có tác dụng khi mà qua quan sát, cũng như là những cái điều mà thầy đã thực hiện và cùng với những cái nhân viên công tác xã hội khác, thì một cái biện pháp thầy cảm thấy rất là có ích, tức là sẽ khuyến khích người bệnh và gia đình họ sẽ kể cho nhau nghe những câu chuyện, và đặc biệt là những cái câu chuyện rất là quan trọng đối với họ trong cuộc sống. It helps to be open to what might occur. We've had a situation where we worked with the family, and the individual had a very good relationship with a nephew who was very kind and doting and helped him out a little. And when he passed, he left his inheritance to that particular nephew. Subsequent to that, a second nephew who was not involved came and after the death tried to get him to be found as incompetent and tried to have the money taken away, a person who was not involved. So people can do pretty strange things and kind of come out of left field and surprise you at times like that. Yeah. Và trong tình huống này đấy thì chúng ta cần phải thật là cởi mở với những cái điều mà sắp sửa xảy ra. Thì ở đây thì thầy nói thầy có một cái tình huống khi mà thầy làm việc với một cái gia đình, thì trong gia đình đó thì những cái người đó họ có một cái mối quan hệ rất là tốt với một người cháu trai, và cái người cháu trai này thì rất là tử tế, rất là tốt bụng, và cũng giúp cái người thân chủ đó trong rất là nhiều việc. Và khi cái người bệnh đó qua đời thì để lại cái tài sản thừa kế cho đứa cháu trai đó, nhưng mà sau đó thì đột nhiên là có một cái người cháu trai khác lại không có liên quan lại đến khi mà cái người đó đã qua đời. Rồi sau đó thì cái người cháu trai sau này lại cố gắng là chứng minh là cái người kia là khi đó là không có năng lực, và tìm cách để mà lấy đi cái số tiền thừa kế đó. Thì cái người này thì rõ ràng thì không có liên quan, cho nên là đôi khi thì con người ta có thể là làm những cái điều nó rất là kỳ lạ giống như vậy. So the hospice social worker educates the patient about the plan of care and the roles of the various team members. A very large issue that often comes up typically is the notion of curing versus end of life care. Như vậy thì các nhân viên công tác xã hội ở các trại an dưỡng cần phải là hướng dẫn cho cái bệnh nhân đó về, ví dụ như về những một cái, phải nói cho cái bệnh nhân đó biết về cái kế hoạch sẽ được chăm sóc, rồi vai trò của từng người ở trong cái nhóm đó. Và đây là một cái vấn đề nó rất là lớn mà nó thông thường nó hay xuất hiện, đó là cái việc là giữa là được điều trị, tức là chữa trị, và khi mà chăm sóc một người nào đó khi họ sắp lúc cuối đời. So if you have the flu, or even if you have COVID, or you have pneumonia, if you get proper treatment, you can be cured and you can feel better.
Ví dụ như nếu mà khi mà chúng ta bị bệnh cúm hay là có thể chúng ta bị Covid hay là bị viêm phổi gì đó, nếu mà chúng ta được điều trị phù hợp thì chúng ta sẽ được chữa trị hết và chúng ta sẽ cảm thấy là khỏe hơn. The difference with hospice is working to educate people that the body can no longer benefit from going into emergency rooms, hospitalizations, and things of that nature. And the shift comes from curing or getting over the issue to being more comfortable and living as comfortable and pain-free as possible. Nhưng mà cái vấn đề khác biệt khi chúng ta làm việc ở trại an dưỡng đó là chúng ta sẽ giúp cái người đó biết được là một người nào đó sẽ không thể tức là không thể mà được hưởng lợi, tức là không thể chữa lành được nữa khi mà nhập viện hay là khi mà được cấp cứu. Thì đây là những cái vấn đề nó thuộc về tự nhiên, và ở đây thì chúng ta thấy là cái vấn đề thay đổi nó sẽ chuyển từ cái việc là chúng ta chữa lành cho điều trị cho một ai đó, là chúng ta sẽ chuyển qua là chúng ta phải tiếp nhận cái vấn đề này, và khi đó họ sẽ giúp cho họ cảm thấy là họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn, rồi họ sẽ cảm thấy là sống một cách nhẹ nhàng hơn, và khi đó thì họ cũng có thể cảm thấy là tự do thoải mái hơn. The hospice social worker educates about the plan of care and continues to work with the patient as far as that goes. They provide assistance navigating the healthcare system. Sometimes there's a different insurance, and especially in our country, that a person may need. And they clarify the care options consistent with the medical plan of care. Và nhân viên công tác xã hội ở các trại an dưỡng đó thì cũng cần phải là giúp cho mọi người biết về cái kế hoạch điều trị, cái kế hoạch chữa trị, cũng như là sẽ tiếp tục là làm việc với người bệnh hết mức có thể. Thì ở đây thì họ cũng có thể là hỗ trợ trong cái việc là điều hướng cái hệ thống chăm sóc y tế. Thỉnh thoảng đôi khi thì sẽ có một cái chính sách chế độ bảo hiểm khác đi, và đặc biệt là ở Mỹ thì cái việc mà bảo hiểm này thì nó sẽ là người ta rất là cần đến. Each patient is an individual and has individual preferences and individual concerns. Some patients just want to be seen by a nurse and nobody else. Some patients like to be seen by the nurse, the social worker, the chaplain, volunteer. They like the whole 9 yards, the complete package, let's put it that way. So it's important to ascertain and be clear about what works best for a particular client. Thì khi mà ở những khoảnh khắc cuối đời đó thì mỗi một bệnh nhân họ là một cái cá nhân riêng lẻ, và họ cũng có những cái mong muốn khác nhau, họ có những cái sự quan tâm khác nhau. Có một số bệnh nhân thì họ chỉ muốn là ở giai đoạn cuối đời của họ thì chỉ cần có là những cái người y tá điều dưỡng kế bên thôi và không cần ai khác. Còn một số bệnh nhân khác thì lại muốn gặp được là y tá, rồi những nhân viên công tác xã hội, hoặc là những cái người mà tình nguyện ở trong nhà an dưỡng đó, thì họ muốn gặp gần như tất cả mọi người. Thì ở đây chúng ta có thể thấy cái việc quan trọng là chúng ta cũng phải chắc chắn, và chúng ta cũng phải rõ ràng được, chúng ta phải biết rõ điều gì sẽ là tốt nhất cho từng bệnh nhân khác nhau. The social worker is available to make referrals that can assist the patient, and it could be even something simple like a grip bar to put in the bathroom so they can get out of the tub more comfortably than before. Sometimes if they're low on money, assisting with energy or utilities or paying bills as well can be helped with them. Thì nhân viên công tác xã hội thì cần phải là hỗ trợ những cái bệnh nhân đó. Họ có thể là hỗ trợ họ những cái vấn đề đơn giản, ví dụ như là chuẩn bị một cái gì đó đưa để ở trong nhà tắm, lắp một cái thanh trong nhà tắm để mà những cái người này họ có thể là đi ra khỏi bồn tắm một cách dễ dàng hơn trước đây. Còn đôi khi trong những trường hợp nếu như là cái bệnh nhân đó thì họ có ít tiền, thì ở đây chúng ta có thể hỗ trợ họ với những cái ví dụ như về năng lượng, hoặc là những cái nhu yếu phẩm cần thiết, hoặc là có thể là thanh toán các hóa đơn. Thì những cái điều này thì cũng có thể rất là có ích đối với họ.
there is a tool called the 5 wishes, which is a bunch of considerations that we have available here for our hospice care. Và có một cái công cụ mà gọi đó là 5 cái ước nguyện đó, thì đây là những cái điều mà chúng ta cũng cần phải xem xét, và ở đây thì chúng ta cũng đã có trong tài liệu rồi, phải không ạ? Cái 5 cái ví dụ về cái 5 ước nguyện này nó sẽ là dùng để vận dụng vào trong cái bối cảnh là chăm sóc ở nhà an dưỡng. So what it is it's a way, it's sort of a tool to sort of understand, helping the patient educate and also understand where they want to be in a particular time. Và đây là một cái công cụ để giúp chúng ta có thể vừa giúp đỡ cho cái người bệnh đó và cũng có thể hiểu được là họ muốn ở đâu vào một cái thời điểm nhất định nào đó. So the basic issue remains pretty much, in some cases, it's not unusual for it to have to be reviewed several times. Comfort care, which is hospice care, versus emergency care, which would the patient like to have? Và cái vấn đề cơ bản ở đây đó là đôi khi là chúng ta cũng cần phải, tức là những cái công cụ này cũng cần phải là được xem xét lại nhiều lần để chúng ta có thể là đưa ra những cái chăm sóc cho nó là người ta cảm thấy là thoải mái, như là ở đây ví dụ như là ở chăm sóc trong y tế, chăm sóc ở tại bệnh viện, cũng như là chăm sóc khi mà trong những trường hợp khẩn cấp, thì chúng ta phải xác định được là cái người bệnh đó họ muốn được chăm sóc theo kiểu nào. As a hospice social worker, we were always trained to encourage the patient to complete a DNR, do not resuscitate. Là một cái nhân viên công tác xã hội ở cái nhà an dưỡng đó, thì chúng ta luôn luôn được huấn luyện là chúng ta cần khuyến khích bệnh nhân sẽ hoàn thành một cái DNR. So what is DNR? So the do not commence life support when I'm dying is basically is what that's saying. And what happens is if you try to resuscitate or give emergency care to a person who's end of stage, you can actually, paradoxically, they actually die faster and they die more in pain. Yeah. Và ở đây cái GNR đó là cái việc là cái yêu cầu là cái lệnh là không hồi sức, tức là không tiến hành hỗ trợ hồi sinh trong cái trường hợp cận tử. Okay. So the challenge begins, it's counterintuitive. The challenge is to try to convey that to our patients and our families, that that's the way it works. And it's not always easy for them to see that. Ở đây cái thử thách ở đây á, chúng ta sẽ bắt đầu gặp cái thử thách mà nó không phải là cái điều mà đi ngược lại với cái bản năng. Cái thử thách ở đây là chúng ta phải cố gắng biểu đạt với cái bệnh nhân của mình và gia đình của họ là đây là cái cách mà họ phải làm. Thì cái điều này thì sẽ luôn luôn là không dễ dàng đối với họ. To be admitted to hospice, a patient has to have a diagnosis of that they're likely to die within six months or less because of their physical condition. Để có thể được tiếp nhận vào trong các nhà an dưỡng đó, thì một bệnh nhân nào đó cần phải có cái chẩn đoán, tức là họ có khả năng là sẽ qua đời trong vòng khoảng 6 tháng hoặc hơn khi mà dựa vào các điều kiện thể chất của họ. And paradoxically, often in such situations like that, patients can be on 3, 4, 5, 6 or more medications that they're taking regularly. Có một cái điều nó cũng khá là oái oăm là thông thường trong những cái tình huống như vậy thì cái bệnh nhân đó có thể là họ sẽ có những cái chỉ định, có khoảng 3, 4, 5, 6 cái chỉ định gì đó của bác sĩ mà họ cần phải thực hiện. And once those medications are cut back because they're not trying to cure anymore,
because of the all the side effects that were present are no longer there, the patient actually feels more comfortable and they actually feel better. Và khi mà những cái liệu pháp điều trị đó mà bị cắt giảm xuống bởi vì họ không có muốn cố gắng nữa, thì họ cũng không có muốn là điều trị nữa, thì tất cả những cái do những cái phụ đó, thì khi đó nó lại không còn nữa, và có khi thì cái bệnh nhân họ lại cảm thấy là họ thoải mái hơn, họ lại cảm thấy là họ khỏe hơn. In fact, it's not unusual for patients to have a cutback on all these medications and all the interacting side effects and recover to the point where they're on pain medications and they no longer qualify for hospice. Và đôi khi đó thì cũng có một cái hiện tượng cũng khá là phổ biến đó, tức là khi mà những cái bệnh nhân mà họ không có còn tiếp nhận điều trị nữa và họ sẽ không phải chịu những cái phản ứng phụ của thuốc nữa, thì khi đó họ lại hồi phục tới cái mức độ là họ không còn đủ tiêu chuẩn để mà họ tiếp nhận vào các nhà an dưỡng nữa. At such times, they have to be taken off of hospice by rules and regulations. And then later down the road, if they start to experience more problems, they can be readmitted. Và ở những lúc như vậy thì có thể những bệnh nhân này họ sẽ không còn được ở trong cái nhà an dưỡng theo như những cái quy định ở đây nữa, nhưng mà sau đó thì có khi thì họ lại trải qua những cái vấn đề nhiều hơn, và khi đó họ lại có thể là được tiếp nhận ngược trở lại vào trong cái trại an dưỡng. So let's just see how this applies to us, and maybe we can understand it a little bit more easily in terms of the concepts I'm trying to convey here. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái điều này chúng ta có thể là nó sẽ ứng dụng đối với chúng ta như thế nào, và chúng ta có thể là hiểu thêm về nó, đó là những cái khái niệm mà nãy giờ là thầy đã cố gắng là truyền đạt với chúng ta. So as a hospice team member, I'm like, if you're told you're likely to die within a short period of time, you want to decide if you want to die with, I want life support treatment. I do not want life support treatment. If it started, I want it stopped. I want it life support treatment. If my doctor feels it may help, I do not want my doctor, if my doctor determines it is not helping my health condition or symptoms. Okay. Và là một cái nhân viên trong cái đội mà ở cái nhà an dưỡng đó, thì có thể là Kinh Đoan tưởng tượng là nếu một lúc nào đó thì bạn được cho biết là bạn sẽ có khả năng qua đời trong một cái thời gian rất là ngắn, thì khi đó bạn sẽ phải quyết định là bạn sẽ muốn qua đời với những cái biện pháp, những cái cách hỗ trợ, hay là khi đó mình sẽ không có muốn cần những cái phương pháp chữa trị để mà hỗ trợ cuộc sống. Và nếu mà khi những cái người ta đã áp dụng những cái biện pháp đó rồi, thì có khi mình lại muốn nó dừng lại, rồi có khi mình lại muốn là lại cần có những cái được điều trị hỗ trợ kéo dài sự sống. Rồi nếu như mà khi đó chúng ta lại có khi chúng ta cảm thấy là nếu như mà cái bác sĩ nghĩ rằng cái điều đó là có thể giúp cho người bệnh, thì cái người bệnh có khi không muốn có bác sĩ nữa, rồi có khi thì chính người bác sĩ là quyết định là nói là cái điều này nó sẽ không có hỗ trợ lắm cho sức khỏe của mình nữa, thì sẽ như thế nào? So let's just make this a little experiential right here. Let's say that you were told that you have a end of life condition. You have about 6 months to live. What would your choice be? Would you want life support treatment? Would you not want life support treatment? If it started, you want it stopped? Would you want life support treatment if your doctor feels it may help? But I do not want it if my doctor determines it is not helping my health conditions or symptoms. Go ahead and just indicate maybe in the chat, and let the translator can let me know kind of what your thoughts are there. Thì bây giờ chúng ta hãy hình dung là bây giờ chúng ta làm cái người bệnh,
Và ở đây là chúng ta các anh chị sẽ nghĩ như thế nào, sẽ phản ứng như thế nào khi các anh chị được thông báo là chúng ta chỉ có thể sống được khoảng 6 tháng nữa. Thì khi đó cái lựa chọn của các anh chị là gì? Các anh chị muốn là được hỗ trợ, được điều trị kéo dài sự sống, hay là khi đó chúng ta sẽ không muốn là được hỗ trợ kéo dài sự sống? Rồi khi đó thì chúng ta, nếu mà các bác sĩ người ta đang áp dụng cái điều đó thì mình có muốn dừng cái việc mà điều trị đó hay không? Rồi bây giờ nếu như mà bác sĩ của mình nói là cái việc mà kéo dài cái việc điều trị mà để hỗ trợ sự sống đó nó có thể có ích, thì khi đó mình có đồng ý hay là không? Thì ở đây các anh chị có thể là cho ý kiến của mình vào trong khung chat ạ. Trong khung chat đó hả? Any responses? Yes. There are some comments in the chat box, Jim. Could you have a Okay. look through that? Oh, okay. Okay. Yeah, there's some good stuff. Let's see what we got here. Okay. Yeah, that's a good point. Someone who brought up there about donating body organs to medical science after that. That's always that's a huge and helpful thing to do here in the States for sure. And I'm sure that they like it in your country as well. That's a good point. Dạ, ở đây thì có những các anh chị đã cho những cái ý kiến đóng góp rất là hay, và có một anh chị nào đó đã đưa ra cái ý tưởng là sẽ là hiến tạng cho khoa học. Thì đối với thầy thì đây là một cái cống hiến rất là to lớn, rất là tuyệt, và không chỉ ở Hoa Kỳ, thầy tin là ở cái Việt Nam chúng ta thì cũng sẽ được đánh giá rất là cao. And lots of times people will donate their body to local medical schools to use as a cadaver to train future physicians, which is also very helpful and a generous thing to do. Dạ, và cũng có rất nhiều khi là có nhiều người họ sẽ hiến xác cho cái trường y để làm cái mẫu, để mà huấn luyện, để mà cho các bác sĩ tương lai có thể là thực tập. Thì cái điều này nó cũng rất có ích, và đó là một cái điều rất là tuyệt vời, rất là được mọi người đánh giá rất cao. And then there's the choice to sustain life as long as it's possible, and that's totally understandable. Dạ, và cũng có lựa chọn, một người anh chị lựa chọn là sẽ cố gắng kéo dài cuộc sống hết mức có thể. Thì thầy nói cái điều này cũng hoàn toàn là có thể hiểu được. And somebody said go to a better place. Và có một anh chị nào đã nói là các anh chị sẽ đi đến một cái nơi nào đó mà nó tốt đẹp hơn. And some people believe it's a better place, and some people believe it's like unplugging a computer. So there's a whole lot of work you can do with that as far as that goes too. And there's a whole lot of literature about people who have had near-death experiences that in some cases can be very helpful for patients to hear as well. One of the things patients always like to hear about that was talked about by a near-death experience veteran was that the first thing he saw when his spirit left was all his dogs that he used to own. They came up and said hi. Dạ, thì ở đây thì có một số người nghĩ rằng là khi mà qua đời nó cũng giống như là chúng ta rút chui một cái máy vi tính vậy, và khi đó thì chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều việc chúng ta cần phải bàn. Ở đây thì cũng có rất là nhiều nghiên cứu về những cái vấn đề này. Thì một số người mà họ có được những cái trải nghiệm cận tử đó, thì những cái người này đó họ cũng có thể rất là có ích cho các bệnh nhân ở đó. Thì một trong những cái bệnh nhân, những cái điều mà những người bệnh họ muốn nghe đó về là họ muốn biết là những cái trải nghiệm cận tử đó nó sẽ là như thế nào. Ví dụ như là khi đó họ sẽ có thể nhìn thấy chính mình, sẽ thấy linh hồn của mình, hay là họ có thể nhìn thấy cái con chó mà họ đã từng gắn bó hay là không. And the dying dignified for me is dying person feeling satisfied with their fruitful life. They're cared enough by family members and doctors
the best way to dying at home with family surrounding. Yep, that's pretty consistent in our culture too. That's a good point there as well. Yeah. Thì có một ý kiến khác của các anh chị khác, tức là khi mà một cái chết mà được nhẹ nhàng thanh thản đó, tức là khi đó cái người qua đời họ sẽ cảm thấy là họ hài lòng với cái cuộc sống mà đạt được nhiều thành tựu của họ. Họ đã được là cho cái gia đình, các thành viên trong gia đình là chăm sóc, được mọi người bác sĩ chăm sóc, và cái chết gọi là nhẹ nhàng thanh thản nhất là sẽ là khi mà có thể qua đời nhà, có gia đình ở xung quanh. Thì thầy nói cái điều này nó cũng khá là, nó cũng rất là thống nhất, nó cũng rất là giống với cái nền văn hóa của thầy ở bên Hoa Kỳ. Okay, well, you've done a very good job of that. Those are very good sharings. Let me just do a quick peek more. Và các anh chị đã có những cái chia sẻ rất là hay và rất là bổ ích, thì thầy cũng muốn xem thêm một số các chia sẻ của các anh chị nữa. And somebody mentioned that in Vietnam, there's rituals performed by priests, and that's also a very good point as well. Spiritual component is very important for some of our clients. Some people like the prayers, and some people like the ministers to be there, and some people don't want ministers there. Ở đây thì cũng có anh chị nói là ở Việt Nam chúng ta có một cái số cái nghi thức tôn giáo, thì thầy nghĩ đây là một cái ý kiến cũng rất là hay. Thật ra cái yếu tố mà về tâm linh, về tinh thần nó cũng có rất là quan trọng đối với các thân chủ của chúng ta. Có một số người thì họ là muốn sẽ được cầu nguyện, hoặc là sẽ có muốn các vị cha, vị linh mục ở kế bên, còn một số người thì họ lại không muốn. And it's important to be culturally aware too. You might have somebody, you might be working with a Buddhist who would like to have the poa practice done when they die. Or it might be a priest who would like to have maybe an end-of-life baptism or a final blessing when they die as well. So there's a lot of cultural considerations for the hospice social worker to be aware of. Như vậy thì ở đây đối với nhân viên công tác xã hội, nhất là ở trong các trại an dưỡng, các nhà an dưỡng, thì cái điều cực kỳ quan trọng là chúng ta cũng phải có được một cái nhận thức về văn hóa. Tức là chúng ta phải biết là thân chủ của chúng ta là thuộc tôn giáo gì. Ví dụ như là đối với họ là một cái người theo Phật giáo, thì khi đó họ sẽ nghĩ rằng là khi họ qua đời thì họ mong muốn có điều gì. Hoặc khi mà có những người là nếu mà họ theo Thiên Chúa giáo thì có thể họ sẽ cần có một cái vị linh mục ở đó để mà cầu nguyện cho họ. Hoặc là họ cũng muốn là như vậy. Thì tóm lại thì ở đây thì chúng ta cũng phải xem xét rất là nhiều về mặt văn hóa và tôn giáo. Đây là một cái điều mà của cái nhân viên công tác xã hội ở cái nhà an dưỡng cần phải nhận thức được. Okay, let's see this one here. All right, what's your take on a situation where the patient wants to end their life, assisted suicide or voluntary euthanasia, while their family members don't want them to? That's a very good question. Dạ, ở đây thì có một anh chị nêu lên cái vấn đề, thì trong cái tình huống mà cái bệnh nhân đó họ muốn kết thúc cuộc đời của mình với cái người ta gọi là trợ tử, nhưng mà trong khi đó thì các gia đình của họ lại không muốn điều đó, thì trong tình huống này thầy nói đây là một câu hỏi rất là hay. These kind of questions are kind of the questions where angels fear to tread. Dạ, mấy cái câu hỏi như thế này là những câu hỏi mà thầy nói là mọi người rất là sợ. When this kind of question comes up, it's important to involve the entire team, including in some cases, even the physician, the nurse, the social worker, the chaplain, and all family members have a family meeting. You're going to find that most hospices want to have the decision reside with the patient. Khi mà có dạng câu hỏi như thế này thì cái điều rất là quan trọng là chúng ta phải có cái sự tham gia của toàn cái đội ở đó. Thì trong một số trường hợp thì cần phải bao gồm là bác sĩ, các điều dưỡng, nhân viên công tác xã hội và các thành viên trong gia đình để có một cái cuộc họp, cái buổi gặp mặt với gia đình. Thì khi đó thì chúng ta có thể nhận thấy là những cái đa phần những cái trại an dưỡng thì họ sẽ
đưa ra những cái quyết định mà họ sẽ là theo ý nguyện của bệnh nhân là nhiều hơn. So the goal of the family meeting is to come to consensus with that and understand the perceptions and what's going on and what is the root of that notion. It's an interesting question, and there's actually here in New Mexico, they do have a way that one can provide and work towards assisted suicide depending on their medical condition. Hiểu được những cái nhận thức của mọi người và chúng ta xem cái điều gì đang xảy ra cũng như cái gốc rễ của vấn đề là như thế nào. Thì cái hồi nãy đây thực sự là một cái câu hỏi cũng rất là thú vị, và thật ra thì ở New Mexico, nơi ở của thầy đó, thì cũng có một cách mà người ta có thể là làm theo. Tức là ở đây đó, thì cái việc trợ tử nó sẽ được thực hiện tùy thuộc vào cái tình trạng thể chất, tình trạng y tế. Another state, Oregon, had an assisted suicide protocol, and it was actually partially developed here in New Mexico. And then after they developed it, New Mexico brought it back from there and worked on it here. They made it slightly less restrictive and more easy to obtain that assistance if one feels that is definitely the way they want to go. Dạ, thì ở một cái bang khác, phải có nói là ở một cái bang khác như là bang Oregon thì nó có những cái quy định về trợ tử. Thì những cái quy định này đó nó đã được người ở bang New Mexico người ta cũng áp dụng mà một phần, và khi đó thì họ mới là phát triển nó, tức là họ sẽ mang những cái protocol, cái quy định về trợ tử của bang Oregon họ mang về và sau đó họ sẽ điều chỉnh ở đó. Thì ở bang New Mexico thì người ta đã làm cho những cái quy định này nó bớt hạn chế hơn, và con người ta làm có thể là dễ dàng được trợ tử hơn nếu mà họ cảm thấy đó là cái cách mà họ mong muốn. So it's a very good point. It's a very good question, and it requests or demands for the hospice social worker to work to facilitate discussions that involve all the important members of the family and the treatment team. And sometimes these discussions have to be ongoing. Như vậy thì đối với cái vấn đề mà trợ tử đó thì ở đây á, là nó sẽ đòi hỏi là những cái nhân viên công tác xã hội tại các nhà an dưỡng cần phải là thảo luận với những cái tất cả những người thành phần, những cái thành viên mà quan trọng có liên quan của gia đình cũng như là của đội ngũ y tế điều trị. Và đôi khi đó, thì những cái cuộc thảo luận này nè, người ta phải thảo luận rất là nhiều. Okay, so let's move on and take those were good comments. Let's move on to the next aspect of the 5 wishes. So in this particular question, if you're in a coma and you're not expected to wake up or recover, you may have brain damage, and life support would only delay the moment of your death. Và đây bây giờ chúng ta có một cái câu hỏi là ví dụ như chúng ta sẽ giống như là bị tổn thương não, bị chết não và không thể nào tỉnh lại được. Tức là khi đó não đã bị tổn thương và cái việc mà hỗ trợ sự sống nó chỉ có mang tính chất là kéo dài, như vậy là cái khoảnh khắc cận tử rất là gần. So you're in a coma with brain damage. Here are your choices. I want life support. I do not want life support treatment. If it has started, I want it stopped. I want life support treatment if my doctor feels it could help, but I want my doctor to stop giving me life support treatment if it is not helping my health condition or symptoms. Cho nên là ví dụ khi mà mình bị tổn thương não, bị chết não đó, thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái lựa chọn. Ví dụ như thứ nhất mình có thể nghĩ là tôi muốn là được hỗ trợ kéo dài sự sống, rồi giống như những cái câu hồi nãy đó, là tôi muốn được hỗ trợ chữa trị để kéo dài sự sống, và nếu mà cái điều đó là người ta đã bắt đầu rồi thì bây giờ thôi tôi muốn dừng lại. Rồi có khi là tôi sẽ muốn được là hỗ trợ sự sống nếu như bác sĩ cảm thấy là cái điều đó nó sẽ có ích cho tôi. Nhưng mà có khi tôi lại muốn là bác sĩ là không còn sẽ dừng lại cái việc là điều trị để hỗ trợ sự sống, bởi vì tôi cảm thấy là nó cũng không có ích gì cho cái
tình trạng sức khỏe hoặc những cái triệu chứng của tôi hiện giờ. So why don't you go ahead and share more on that particular question. Bây giờ thì các anh chị có thể là tiếp tục là chia sẻ những cái ý kiến của mình vào trong cái khung chat về cái vấn đề này ạ. Tức là trong trường hợp khi mà đã bị hôn mê, bị chết não đó, thì khi đó cái việc những cái mong muốn của mình là sẽ như thế nào? So again, you're in a coma and you're not expected to wake up or recover. Got brain damage and life support would only delay the moment of death. Và cái tình huống cụ thể chúng ta cần ghi nhớ, tức là khi này là chúng ta là đang ở trong tình trạng hôn mê, chết não và não bị tổn thương rồi, và bây giờ thì cái việc mà điều trị chỉ có mang tính chất là kéo dài thôi, kéo dài cái khoảnh khắc được cái thời gian để mà trước khi qua đời thôi, chứ không hoàn toàn không có khả năng tỉnh lại. Vậy thì trong trường hợp này các anh chị nghĩ là cái lựa chọn của mình sẽ là như thế nào? Sao dịch được không? Okay, so one response is being cared for, dying naturally, which is probably a lot of our natural instincts. Choosing DNR. What would be the advantage of choosing DNR? Thì những lợi ích của một việc mà chọn lựa sự không tiếp tục duy trì sự sống là gì? I choose to stop because of the cost it would put on my family. And that's also that's a good point. A lot of people don't like to be burdens to their family. That's a huge consideration too. The social workers will run into with clients as well. Tôi không muốn tiếp tục bởi vì đó sẽ gây ra chi phí lớn cho gia đình. Thì đây cũng là một cái điểm rất là hay, bởi vì đa số mọi người đều không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình của mình. Và đây cũng là một cái mối quan tâm mà các nhân viên công tác xã hội cần phải chú ý tới khi mà làm việc với thân chủ của mình. Okay, saving costs, no pain, reduce stress for MD. Okay. And stop treatment and come back home. Yeah, a lot of people want to get back home. That's for sure. You hear that with a lot of clients, passing in a gentle way. Sẽ giảm chi phí, không đau đớn và giảm lo âu, thì đó là cũng rất là dễ hiểu, và đa số mọi người đều muốn quay về nhà của mình để qua đời, thì đây cũng là một điều rất là tự nhiên. Okay, so those are all good points. Thank you for sharing those. Tất cả các ý kiến mà mọi người đã cho ra thì đều cũng rất là hay. Cảm ơn các anh chị đã chia sẻ. So we'll go on with some more of the 5 wishes tool now. Thì bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục trình bày về 5 ước nguyện. If there's another condition in which I do not wish to have life support, I describe it below.
In this condition, I believe the costs and burdens of life support are too much and not worth the benefits to me. For example, the patient may say, end stage condition, meaning health was declined and they are not able to care for themselves in any way, mentally or physically, and life support treatment will not facilitate recovery. Nếu có một tình trạng khác mà không muốn được điều trị, hỗ trợ điều trị duy trì sự sống thì tôi sẽ miêu tả dưới đây. Trong tình trạng này thì tôi tin rằng chi phí và các gánh nặng của điều trị là duy trì sự sống là quá nhiều và không đáng để mà tôi không đáng mang lại lợi ích cho tôi. Ví dụ là bệnh nhân có thể nói tình trạng và sức khỏe của mình đã suy giảm quá và họ không còn khả năng chăm sóc bản thân về mặt thể chất. And then there's a whole lot of just personal kind of issues that can come up with the wishes, the 5 wishes. You want to cross out anything that you disagree with. For example, I do not want to be in pain. I want my doctor to give me enough medicine to reduce pain, even if that means I will be drowsy and sleep longer than usual. Ngoài ra thì cũng có một số vấn đề cá nhân mà có thể mà xuất hiện trong 5 ước nguyện này, thì người bệnh sẽ gạch bỏ những cái mà ý kiến mà họ không đồng ý. Ví dụ là tôi không muốn bị đau đớn, nếu tôi muốn bác sĩ của mình cho tôi thuốc giảm đau, thậm chí nếu thuốc giảm đau này khiến cho tôi buồn ngủ và ngủ nhiều hơn bình thường. If I show signs of depression, nausea, shortness of breath, or hallucinations, I want my caregivers to do whatever they can to help me. Nếu tôi có dấu hiệu trầm cảm, buồn nôn, khó thở hoặc là ảo giác, tôi muốn người chăm sóc của mình làm bất kỳ điều gì trong khả năng để giúp tôi. I wish to have a cool, moist cloth put on my head if I have a fever. Tôi muốn có một khăn ướt mát lạnh chườm trên đầu nếu mà bị sốt. I want my lips and mouth kept moist to stop dryness. Tôi muốn môi của mình được giữ ẩm để không bị khô. I wish to have frequent. Tôi muốn thường xuyên được tắm bằng nước ấm và được giữ sạch sẽ thường xuyên. I wish to be massaged with warm oils as often as I can. Tôi muốn được xoa bóp bằng dầu nóng thường xuyên nhất có thể. Wish to have my favorite music played when possible until my time of death. Tôi muốn được nghe bản nhạc mình ưa thích nhiều nhất có thể cho đến khi qua đời. I wish to have personal care like shaving and toothbrushing as long as they don't cause me pain or discomfort. Tôi muốn được các chăm sóc cá nhân như cạo râu, chải răng, miễn là không gây đau đớn hoặc khó chịu cho tôi. I wish to have religious reading and well-loved poems read aloud when I'm near death. Tôi muốn được nghe kinh đạo hoặc là những bài thơ ưa thích mà khi tôi gần lìa đời. I wish to know about my options for hospice care to provide medical, emotional, and spiritual care for me and my family. Tôi muốn biết về các lựa chọn chăm sóc an dưỡng cho sức khỏe tinh thần của tôi và những người thân của tôi. Does anybody have any thoughts about any of those I read? It said cross out any that you disagree with. Is there anything that you disagree with? I'm just curious. Các anh chị có ý kiến gì về những cái lựa chọn trên không? Thì mình có mà đồng ý hay không đồng ý gì với các lựa chọn vừa được đề cập của mình?
people are tending to agree, and I'm kind of in the same boat. I tend to, these all sound pretty reasonable too. It's pretty good stuff actually. Đa số And, là mọi người đều thì tôi cũng đồng sorry, go ý ahead. với những And moving right along with crossing out what you disagree with. chúng ta sẽ tiếp tục gạch bỏ những lựa chọn mình không thích. I wish to have people with me when possible. I want someone near me when it seems that death may occur at any time. Tôi muốn có người ở gần tôi khi mà cái chết sắp đến. What do you think people think of that one? You want to have someone near me when it seems that death may occur at any time. Thì mọi người nghĩ gì về Okay cái with that one? It's kind of it's a bit of a trick question, because lots of times we find that people that are on hospice, once they call it they call it a death rattle, which indicates that they're actively dying in terms of the hospice field. And sometimes so they make an immediate call to the family, you better come on back to town because the person's going to die fairly soon, so you want to be with them before they die. In some cases, they may be actively dying for a period of time. They'll come back and they'll sit with the patient. Sometimes the patient gets a little bit better. In many instances, after maybe a day or two, they will take a break, go out, go to the shower, go for dinner, and then the patient dies as soon as they leave. Thì đây cũng có hơi giống như một cái câu hỏi mẹo, bởi vì đa số các thời gian đó thì nếu mà người bệnh sắp chết thì nhà an dưỡng sẽ lập tức liên lạc với gia đình để mà quay về để ở bên người bệnh trong cái thời gian cuối cùng. Thì trong một số trường hợp đó thì người bệnh sức khỏe suy giảm, nhưng thì gia đình túc trực ở bên. Tuy nhiên thì tới mà thì người bệnh sẽ trở nên tốt hơn, nhưng mà trong vài ngày tới thì kiểu mọi vị có vẻ ổn thì gia đình không tới nữa, mà xả hơi một thời gian đó thì người bệnh lại qua đời ngay khi mà họ vừa rời đi. So the hospice, I'll just add a couple of quick things here. Yeah, well, this is all good stuff too. If my children are living near me, I wish they can come, but if I don't mind it, they can come. Yeah, well, I think a lot of us don't want to be burdens to our kids. Okay, be with you, but don't touch. And let's see, accept all. Okay, so I'm just curious what, in addition to dealing with the hospice patient and the client's choices, there's also issues that arrive with the family members. And one of the things is called complicated bereavement. Does anybody have any sense of what complicated bereavement might be? Any opinions or any gut feelings? Điều trị ở nhà an dưỡng thì khi mà có vấn đề đã xảy ra thì mọi người đều mong muốn là gia đình của mình sẽ đến bên cạnh. Đều có sự các vấn đề khi có vấn đề phức tạp có thể diễn ra thì vấn đề là họ sẽ cùng đến với các thành viên trong gia đình, và một trong những điều một trong những cái điều mà
cái tình huống mà gọi là phức tạp á, thì bất kỳ ai đều có những cái cảm giác là mình sẽ rơi vào những cái trạng thái rất là khó có thể giải quyết. Any ideas on complicated bereavement? It's called complicated. Basically, it means difficulty accepting the death of a loved one. Thì cái thuật ngữ này cơ bản là nghĩa là khó mà chấp nhận được cái chết của người thân của mình. Thầy có hỏi là các anh chị có ý kiến gì về cái khái niệm về là tình trạng mà mình mất đi người thân của mình. Okay, so maybe a way to look about this is, what kind of situation would a person be in having a lot of trouble coping with the death of a loved one? Đây là một cái tình huống mà một người gặp rất là nhiều khó khăn trong việc đối diện với sự mất đi người thân. Yeah, that's a very good point for the sudden death of a young person. I agree with that one. I think that in some cases, somebody in the latency age, 12, 13, it can be kind of a trauma to lose a parent. And that can lead to complicated grieving or difficulty coping with the death of the loved one. Thì cũng là một cái ý hay là khi mà cái chết của người trẻ là một cái việc rất khó khăn đối với cha mẹ của người này, sẽ gây ra rất là nhiều biến cố. And it certainly does take time. Dĩ nhiên thì điều này cũng cần rất là nhiều thời gian để giải quyết. So yeah, the difference between normal bereavement and complicated bereavement, that's kind of the question that we're working on here. And the deal with the normal bereavement is, generally speaking, it takes maybe a year or so. Think about if you've lost a loved one, what it was like for you. When I lost my parents, it was a week of intense grieving and then memories after that for about a year or so. Thì cái sự khác biệt của mà cái chết bình thường với một cái chết phức tạp đó thì chúng ta đang thảo luận. Thì bình thường nếu mà chúng ta mất một người thân thì sẽ như là tôi mất bố mẹ của mình, thì cần khoảng một cái tuần đau buồn dữ dội, và sau đó là khoảng những cái ký ức mà mình hồi tưởng sau đó thì sẽ tốn khoảng 1 năm để mà giải quyết. We've had people in bereavement groups who have a very positive experience sharing
what they're going through with other people who've lost loved ones. Chúng tôi thì cũng có có nhiều người trong một cái nhóm về những người mà đã mất người thân, thì và một số người có rất là nhiều cái trải nghiệm tương đối tích cực để mà chia sẻ đối với những người đã mất người thân khác. And in some cases, a person will have lost a loved one maybe 3 or even 4 years ago and come and have a very positive experience and be a benefit to themselves and be a benefit to other group members in that bereavement group. Và sẽ có một số người đã mất người thân 3 hoặc là 4 năm trước, họ sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm tích cực và có lợi ích đối với bản thân của họ cũng như những người khác ở trong cái nhóm này. So I would call that normal bereavement. Tôi sẽ gọi đây là một cái kiểu mất đi người thân thông thường. And speaking of complicated bereavement, I have basically, it's a very interesting situation, my experiences. Thì bây giờ thì sẽ nói về cái việc mà mất đi người thân mà phức tạp, thì tôi cũng có một cái trải nghiệm tương đối thú vị về cái trường hợp này. People experiencing complicated bereavement can often be extremely angry and really pressing to have counseling. Thì những người mà trong cái trường hợp này thì có thể sẽ trở nên rất là giận dữ và họ cần phải được đi tham vấn tâm lý. And typically, the characteristically I've noted just from my own personal experience is people that have that real hard trouble and that real anger or that profound depression are people who were mistreated by the loved one who died. Thì thông thường trong cái trải nghiệm của tôi thì đây là những người mà có thời gian khó khăn để vượt qua này thì sẽ rất là giận dữ hoặc là rất là suy sụp, hoặc là họ là những người đã từng bị đối xử tồi tệ bởi cái người đã mất đi. So if the father dies, but the father was an abusive, verbally, physically abusive, obnoxious alcoholic, then not only the person is left grieving the death, but also grieving not having the kind of father that they would have liked to have had. Thì ví dụ như là một người cha mất đi, nhưng mà người cha này là một cái người mà hay bạo hành hoặc là mắng chửi, nghiện rượu và mắng chửi con cái, thì cái người con mà khi mất đi người cha này không chỉ buồn bởi vì mất đi người thân, mà còn buồn là mình đã không có cái người cha mà trong cái ước nguyện của mình. And from a hospice social worker perspective, that kind of situation would bring to mind something like Al-Anon, Adult Children of Alcoholics, which we have here in the States. So it, as sort of a place to reminisce and talk about what the person was like and what were the implications and ramifications. Và trong cái trường hợp này dưới góc độ của một nhân viên nhà chăm sóc an dưỡng thì chúng ta có thể So let me know if you have more questions about complicated bereavement. It's basically a reaction that's pretty powerful, typically in my experience, a lot of anger and a lot of anger towards us, the hospice staff as well. Trong trải nghiệm của tôi thì những cái trường hợp này thì sẽ có rất là nhiều sự giận dữ về phía chúng tôi cũng như là những nhân viên chăm sóc. Okay, so again, we're doing this crossing about what you disagree with. So here are the options, things that you want to cross off in case you disagree.
I wish to have people with me if possible. I want someone near me when it seems that death may occur. We did that one. I wish to have my hand held and spoken to when possible, even if I don't seem to respond to a voice or touch. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục và việc gạch bỏ những cái ý kiến mà mình không đồng ý. Thì sau đây là một số lựa chọn. Tôi muốn có người bên tôi khi có thể. Tôi muốn có người ở bên tôi khi mà cái chết đang cận kề. Tôi muốn có người cầm tay tôi khi nói chuyện, nếu có thể, thậm chí khi tôi không có thể phản ứng đối với giọng nói của hoặc là cái chạm vào của người khác. I wish others to be at my side praying for me when possible. Tôi muốn có người ở bên tôi cầu nguyện khi có thể. I wish to have the members of my faith community told that I'm sick and asked to pray for me and visit. Tôi muốn rằng những thành viên trong cộng đồng cùng đức tin của tôi được biết rằng tôi bị bệnh và họ sẽ cầu nguyện cho tôi khi họ đến thăm tôi. I wish to be cared for with kindness, cheerfulness, and not sadness. Tôi muốn được chăm sóc với lòng tử tế và sự vui vẻ chứ không phải là nỗi buồn. Wish to have pictures of my loved ones in my room near my bed. Tôi muốn có hình ảnh của những người thân yêu của tôi gần giường. If I'm unable to control my bowel or bladder, I wish for my clothes and bed linens to be kept clean and then for them to be changed as soon as possible if soiled. Nếu tôi có vấn đề trong việc bài tiết thì tôi muốn quần áo và ra giường của mình được giữ sạch sẽ và tôi được thay đồ ngay khi có thể. I prefer to die in my home if possible. Tôi muốn được ra đi ở nhà nếu có thể. Does anybody have any thoughts or reactions to any of those? Cross out what you disagree with. Nếu các anh chị mà không đồng ý với những điều vừa được đề cập thì mình có thể bỏ những cái điều đó ra. Mọi người có ý kiến gì không? I wish to be cared for with kindness, cheerfulness, not sadness. Disagree. How others feel is not my control or wish. Có một ý kiến là tôi muốn được quan tâm, được chăm sóc với sự tử tế và vui vẻ chứ không phải buồn bã. Thì đây ý kiến này không đồng ý bởi vì những điều mà những người khác cảm thấy thì không có trong phạm trù mà mình có thể điều khiển được. Well, it's true. We do. It's one of the things to one of the adjustments is realizing that we don't really have that much control in many cases over what others do. We have more control over ourselves. So it's not a bad point. A lot of you agreed with it. And I tend to agree too. I think the one that talks about control of my bowel or bladder, if my clothes and bed linens are soiled, that's kind of a waker upper too. Thì đây cái ý kiến này cũng đúng bởi vì đây cũng là một số cái việc mà mình sẽ nhận ra là mình không có quyền điều khiển. Ngoài ra thì đa số mọi người đều đồng ý với các lựa chọn trên. Đối với tôi thì đặc biệt là với cái việc mà mình không điều khiển được cái việc bài tiết của mình thì dĩ nhiên là cũng hơi là khó chịu khi mà quần áo và ra giường của mình mà bị bẩn. Okay, the next thing we'll talk about is more of the wishes. In this case, what I want my loved ones to know. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về vài một số ước nguyện khác. Và đây là những ước nguyện mà mình muốn người thân biết. Wish to have my family and friends know that I love them.
Tôi muốn rằng người thân và bạn bè của mình biết rằng tôi yêu họ. Wish to be forgiven for the times I've hurt my family, friends, and others. Tôi muốn rằng gia đình bạn bè của mình tha thứ cho tôi về những cái thời gian tôi làm tổn thương họ. Wish to have my family, friends, and others know that I forgive them for when they may have hurt me. Tôi mong muốn rằng gia đình và bạn bè của mình biết rằng tôi tha thứ cho họ vì những lần họ đã làm tổn thương tôi. Wished for my family and friends to know that I do not fear death and that I think it is a new beginning. Tôi muốn gia đình và bạn bè của mình biết rằng tôi không sợ cái chết và tôi tin rằng đây là một khởi đầu mới. Wish for my family and friends to make peace with each other before my death if possible. Tôi mong muốn gia đình và bạn bè của mình hòa thuận với nhau trước khi tôi qua đời nếu có thể. Wish for my family and friends to think about what I was like before I became seriously ill and remember me this way after my death. Tôi mong muốn gia đình và bạn bè của mình nghĩ về hình ảnh của tôi trước khi bị bệnh nặng và tôi mong họ sẽ nhớ tôi theo kiểu này. So what about this bunch? Anything that you want to cross off here? Thì các lựa chọn trên thì các anh chị có ý kiến gì? Mình có muốn bỏ ra cái nào không? That's a nice sentiment. You can't force the forgiveness. I agree with that. Thì cái ý kiến là tôi mong muốn gia đình và bạn bè tha thứ cho tôi thì đây không đồng ý thì thầy cũng hiểu là đây là một điều dễ hiểu bởi vì mình không có thể ép người ta làm cái chuyện gì. But you give them the gift to telling them that you're thinking of them. Okay, so we're getting close to the end here. I'll go through the next aspect of the wishes. I wish for what I want my loved ones to know. I wish my family and friends to respect my wishes, even if they disagree. Thì chúng ta cũng sắp đến điểm kết thúc của bài thuyết trình này thì tôi sẽ tiếp tục với những cái điều mà tôi mong gia đình biết. Thì là tôi muốn gia đình và bạn bè tôn trọng những ước nguyện của mình, thậm chí nếu họ không đồng ý với những ước nguyện đó. I wish for my family and friends to look at my dying as a time of personal growth for all, including me. This will help me live a meaningful life in my final days. Tôi muốn gia đình và bạn bè của mình nhìn cái khoảnh khắc tôi ra đi là một cái cơ hội để mà phát triển bản thân. After my death, I wish my body to be buried or cremated, one or the other. Sau khi tôi ra đi, tôi mong muốn được chôn hay hỏa táng. My body or remains should be put in the following location. Tôi muốn được chôn cất ở địa điểm sau. The following person knows my funeral wishes. Những người sau đây sẽ biết về những ước nguyện của tôi. And then there's the final request. If anybody asks how I want to be remembered, please say the following about me, and then whatever you want to say. Và sau đây là ước nguyện sau cùng là tôi muốn được nhớ đến như thế nào. If there's a memorial service, I wish for the service to include the following: music, songs, readings, poetry, for example. Nếu có lễ tưởng niệm thì tôi muốn có các bài có các phần sau đây giống như là những bản nhạc, and then use the final part of the final wishes. Provide any other wishes, for example, body donation that we talked about earlier.
và sử dụng và sau đây xin sử dụng phần sau cùng để ghi những ước nguyện khác, ví dụ như là hiến tạng như mà mình đã đề cập vừa trước đó. In an ideal situation, the client would sign what their 5 wishes were and have 2 witnesses also present attest to the veracity of their wishes. Trong một cái tình huống thuận lợi thì người bệnh nhân sẽ ký bản 5 ước nguyện này và có 2 nhân chứng để chứng minh ra. And then have it notarized. Và sau đó thì cái này sẽ được công chứng. Okay, so that's an overview of a hospice social, the world of the hospice social worker here in the States, United States. Does anybody have any final thoughts or questions or issues they want to talk about? Đây là một cái tổng quan về cái vai trò của nhân viên công tác xã hội ở nhà an dưỡng tại Hoa Kỳ. Thì các anh chị có ý kiến hay là câu hỏi gì mà mình muốn đặt ra không ạ? Recording stopped. Okay, well, it's been my pleasure talking to you. I hope you all have a good day. Tại vì tôi cũng rất là hân hạnh khi đã được nói chuyện với các mọi người. And take care. Thank you again, Jim, for the work you put into this and your ability to present on the fly with all the challenges that we had this evening. So it's been a pleasure, and look forward to working with you again sometime. Okay, great. And thanks for your help. You guys have a good night. You as well. Sleep well. You've earned it. Okay, take care. Thank you everyone. Hey Neil and Mr. Jim, can we take a screenshot, take a photo right now? That would be great. Dạ. Anh chị ơi, mình có thể mình mở camera lên để mình chụp một tấm hình chung với nhau nha. Is Jim still with us? Or did he leave? Ok, mọi người sẵn sàng chưa ạ? Em chụp hình nha. Dạ rồi, em chụp hình nha. 1, 2, 3. Dạ em cảm ơn mọi người. Mình chụp hình đẹp lắm ạ. Thì em sẽ gửi cái link recording và cái link đăng ký lượng giá cho mọi người vào email nha. Cảm ơn hôm nay mọi người đã rất là kiên nhẫn để chờ thầy, và buổi hội thảo của chúng ta cũng đã thành công, rất là thành công trong ngày hôm nay. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ban tổ chức có phiếu lượng giá 30 giây để em gửi liền vào trong khung chat nha. Thank you everyone so much. Thank you as well. Have a good day. Mọi người ơi, mọi người chờ em một chút xíu nha. Em đang copy cái đường link vào đây cho mọi người làm á. Chị Ngân ơi, nếu mà chị có thì chị copy giúp em với máy em đang đứng.
Dạ, em hẹn gặp mọi người vào ngày mai vào hội thảo 5 và hội thảo 6 á. Mọi người nhớ là sign in Zoom trước khi mà tham gia hội thảo của mình nha. Hôm nay ban tổ chức cũng sẽ gửi một cái email nhắc lại và gửi đường link Zoom lại cho mọi người ạ. Chị Ngân ơi, chị Ngân đã gửi cái đường link Zoom vào trong khung chat cho mọi người không ạ? Chưa ạ? Dạ, em cảm ơn chị Vân Anh ạ. Như vậy thì mọi người có thể là ở lại phòng này để mà làm hoặc là